Hi. Hello. Good morning. I am not entirely sure why the game is not being captured. OBS? Hello? Well, this is new. Okay, yeah, fine. Whatever you say, OBS. Thank you for working. But yeah, as you can now see, we're gonna be playing some more Trails. Trails to Azure. Which is the continuation from Trails from Zero, the direct continuation. We should still be playing as Lloyd and the rest of the group. Yes. I will load the clear data. August 2004 of the Septian calendar. On the western border of the Calvard Republic near the outskirts of Altair.変わっていないな。ここがアルタイルロッジ。6年前にティオちゃんが助けられた場所ですか。悪趣味な門構えだな。自分の案内はここまでです。そちらにお任せできる期限は本日1700まで。それを超えたら我が軍の部隊で制圧に当たらせてもらいます。了解した。丁寧な案内感謝する。まあせいぜいお気をつけて。名高き風の牽制が一緒なら無用の心配かもしれませんがね。さすがにあんまり歓迎されていないみたいですね。まああちらにしてみれば自分の縄張りに飛び込んだ犯罪者を人任せにするわけだからな。どうします？このまま踏み込みますか？ああ、もはや猶予はない。マクレイン、罠や仕掛けの可能性はどうだ？大抵のものは6年前の制圧作戦で潰したままだろう。だが徘徊する魔獣の方は魔物。
ロッジの地下にいた。来るぞ。行きましょう皆さん。あ行くぞ。 Well, I guess we're starting with action already. 任せてくれ。はあ行くぞ。It's been neutered. せいは。私の番ですね。 Only 3 turns, not 5 anymore. And no more defense buff.「行きますよ。ファイヤー。任せておけ。 Ah, I cannot delay these things. Okay. No, but then he comes in with fucking attack order. Make up your mind, game. Ooh, defense minus 50%. 邪魔だ。行くぞ。 Which I now realize they can't be 風よ。 reduced, so whatever. So did they neuter it just so Arios can have the better skill? Is that why they made Lloyd's Burning Heart worse? Cause that sucks. よし、私に続け。了解です。承知。参る。チャー。よし。やっと。行きます。やー。任せるがいい。チャー。任せておけ。はっ。よし。やってや。任せるがいい。はっ。私の番です。そこ。任せるがいい。チャー。任せてくれ。俺の番だな。私の番ですね。やー。 I do have a question about it. よし。参る。 I see we're dealing with some demons. Indeed we are. 助かります。任せてくれ。 But I'm also dealing with finding out how Lloyd's Burning Heart works nowadays. 行くぞ。 I see. I now have a better understanding of it. 任せるがいい。せい。任せてくれ。スト。任せてくれ。 Not that it matters, これが really. 俺たちの力だ。 As you can see, it has been nerfed. It has been nerfed. It now doesn't do 50% strength speed defense. They removed the defense entirely. Doesn't last 5 turns anymore. And on top of that, it doesn't do 50%. It does 25. What's that under the stat cards? The Keeper and Kusanagi. What's that about?まさか今の化け物どもは。当夜総員にいたのと似たような雰囲気でしたけど。太陽の砦の地下で徘徊していたのと同じ種類です。どうやら彼らがここに逃げ込んだのは確実みたいですね。
往生際の悪いことだ。時間がない。とにかく入るとしよう。今ならまだ間に合うはずだ。ええ。了解です。絶対に逃がさんぞ。Prologue. Traces of D. 俺たちがこの地を訪れたのは帝国政府からの連絡がきっかけだった。あの教団事件から数ヶ月後、どさくさに紛れて帝国へ亡命していたハルトマン元議長と元市長秘書アーネストが帝国からの追放処分を受けたのである。なぜか2人は新たな潜伏先として共和国最西端のアルタイル市を選び、急遽新市長によって共和国政府との協議が秘密裏に行われ、2人の国外逮捕が執行されることとなった。しかし極めて政治的な問題を持つため、逮捕は正規の指揮系統から外れている特務支援課に任される形となり、さらに捜査一課、警備隊、ギルドが協力する異例の捜査体制が整えられたのだった。そしてアルタイル市での捜査から数日、俺たちはハルトマン、アーネスト両名が教団の旧ロッジ跡に向かったことを突き止めた。ここは鍾乳洞ですか。でも人の手が入っていますね。もともとは数百年前に使われていた石窟寺院跡だったようだ。それを DG 教団が改修し、儀式を行うロッジとして利用した。6年前のあの日までな。課長とアリオスさん、それに兄貴が制圧した時ですね。そして兄貴はここでただ一人生き残ったティオを救出した。ああ、正直それだけがあの地獄のような惨状における唯一の慰めだった。今となってはその痕跡もほとんどなくなっているがな。なんだか信じられませんね。そんなことがあったなんて。どこまでも最悪な連中だったようだな。当時共和国軍が動けなかったのは一部の将校が教団に弱みを握られていたからだそうだが。ああ、だからこそセルゲイ藩にここの制圧が任されたわけだ。今にしてみればギルドも真っ青というくらいの強引な介入の仕方だったが。さすがは悪名高きセルゲイ藩といったところか。なんだか当時の光景が目に浮かぶ気がしますね。アリオスさん、2人が向かっているとしたらロッジのどのあたりでしょうか。やはり採用にある儀式の間の可能性が高い。太陽の砦にあったような不思議な祭壇が残されている。ハルトマンはともかくアーネストがそこを目指しても不思議ではないだろう。確かに。ひょっとしてあのグノーシスという薬も関係しているんでしょうか。その可能性は否定できんな。どうやらアーネストはヨアヒムからグノーシスをそれなりに受け取っていたようだ。それも青色のではなく赤色の。それって人を化け物に変えるっていう。ああ、場合によっては同行しているハルトマンの身が危ないかもしれない。取り返しがつかなくなる前に
何としても2人を拘束しよええ、はあ、でも参ったな。こんなタイミングでエニグマのバージョンアップが行われちゃうなんて。う。そうなんだよな。エニグマ2か。中心にはめるっていう新型のマスタークォーツ、それが間に合わなかったから結局アーツは使えない状態ですし。毎度ながらエプスタイン財団も切り替えが突然すぎるんだよな。ティオの所属している場所を悪く言いたくはないんだけど。いくらタイミングが悪いとはいえ泣き言を抜かすな。きちんと準備していればこれくらいは用意できるだろう。ならば俺の方からも予備を一つ提供しよう。これマスタークォーツですか？これを俺たちに。足手まといになられても困るというだけだ。エニグマ2の中心に好きな方をセットするといい。どちらもつけたらすぐに複数のアーツが使えるはずだ。はい、わかりました。The Enigma 2 tactical ornaments allow you to set a master quartz in the center slot. Open the ornament from the camp menu and set one. And previous quartz are also uncompatible. Yay. Raise defense and art defense when battle begins. Raises strength when battle begins. I see. Really doesn't change much, does it? Oh gosh, it's a toggle now. In the previous game, you used to have to hold square to see the list. Stone Spike, Icicle Edge. Stone Spike, Firebolt. I see. Preston Tier. It's probably better the other way around. There we go. Noelle has a new uniform. It's a lot more dark green than it used to be. I like it.よし、準備は済んだな。はい、お待たせしました。わざわざ用意してもらって本当に助かりました。別にお前たちのために用意したわけじゃない。Detective Tsundere Dudley. それよりバニングス、分かっているんだろうな。この任務はお前にとって一家での研修の仕上げでもある。万が一無様を晒したらやり直しにするから心しておけ。はい。素直じゃない人ですね。見た目よりもはるかに熱くタフな男だ。さすが一家でガイと張り合っただけはあるようだな。よし、それでは始めましょう。クロスベル警察捜査一課所属アレックス・ダドリー主任捜査官。ああ、
クロスベル警備隊所属ノエル・シーカー総長。はい。そして特別補佐として遊撃士協会クロスベル支部所属アリオス・マクレイン殿。ああ、これよりクロスベル警察特務支援課による強制捜索および逮捕任務を執行します。逮捕対象はハルトマン元議長およびアーネスト元市長秘書の2名。期限は本日1700。各自全力を尽くしてください。いいだろう。承知。了解です。We already know about the detective notebook. Come on. An enigma no more. Learn how to use the enigma too. But what I do want to see is the lists. I want to see the arts, because there's gonna be new arts for sure. Or maybe there aren't, but you know, I still want to see. At 12 and 4-4, we get Yggdrasil, so we get an Earth area large. We also get Giant Rage at 1766 for Earth All. Let's see, attack all, freeze 15%. Eschaton for a ridiculous amount of EP too. Debilitate, mute, Cobalt Sphere is now chrono down. Not chrono down, the other one. Fuck. I forget the name of it. From, Orbital Down, that's the one. From Trails in the Sky. So, area large instead of all, but mute 100%, minus 25% art defense. And all it needs is 4 water and 2 time. Lord Inferno. Attack all burn. No new support ones. Ragnadorian. An attack all wind. No new support ones. We still have unchanged Aqua Mirage. Oh shit, my bad, thank you. Thank you for letting me know, gotcha. Shal, whatever. You know who I'm talking to. Can I, Thank you. I thought I changed it, but, I guess I forgot. It happens. Let's see. Where were we? Time. All attack for 21 time and 11 mirage. That is a lot. Also, since I don't know if you were here, Shal, yesterday when I beat it, I fucking cried for the entirety of that ending. That scene with Ren was absolutely beautiful.
Same thing as last game for the most part. Why is reincarnation just actually an attack spell? It sounds like it shouldn't be. We're finally getting we're now getting the low level fucking space spells again, but in the previous game, photon shot was entirely missing. Okay, I see you, game. Golden Halo. Area large, defense and art defense. I see you get there. I was lying in bed though, watching anime. Fair enough. That golden halo looks like it might be useful. And obviously I'll always love dark matter for the ability to move idiots. Let's see. Finally starting to feel a little bit better. Nice. Glad to hear it. Chaos Brand, Silverthorn, Galleon Tower, those are the ones we've seen. Avalon Gate and Argent Arc, both being attack all. Zodiac. All strength and defense 25. I've not been nearly as fond of arts buffs from in these games because they're not permanent anymore. They run out. Or rather, I don't think they were permanent even in Sky, but they last 3 turns, and 3 turns is not enough. Three turns is so little that it kind of just defeats the purpose. Yes, I'm aware. They literally just explained the existence of the master quartz and why my quartz is missing again. Like every game. I just love being essentially level 1 with my quartz. Let's see, grants 1 stack of physical immunity. Extend. Need to have a tighter grip on quartz, really. It's being stolen every game. 50% halves incoming damage. Craft steel 150. Art steel 150. Set CT to 0. What does that mean? Attacks and crafts delay enemies. That's cool. 20% of arts damage dealt as HP. 1 stack of complete immunity. 1 stack of stealth. Halves allied EP consumption. What the hell? Alright, let's see what kind of quartz we have access to in this game. They level. Fair enough. I noticed that Arios and Detective Alex Tsundere Dudley have level 3 and level 4 respectively, I believe, for their Master Quartz. Let's see, Topaz Gem and Saturn Gem can act immediately after using Earth Arts.
Well now. Well now. That sounds interesting. Mm-hmm. This is something I expected. Sapphire and water gems and whatever. Let's see. Shield breaker. 15% chance to lower enemy art defense by 25. Okay. And Mercury Bell. Okay, so this game looks like it'll at some point want me to pick an element and essentially only use that element with the character. Because I'm looking at these Mercury bells and the Saturn bells and all that. And being able to act immediately after casting sounds kinda strong. Let's see. Lower enemy strength. Dragon Vision. Automatically analyzes defeated enemies. Why is this not just a thing in the game? Now the evasion gem reduces your defense. Interesting. They finally gave it a downside. Because it used to be just benefits, no downsides. Chance to leg breaker, chance to lower movement by 3. Enemy is more likely to notice you in the field, can act immediately after using wind darts. Interesting. Same with the time gems, they now reduce your movement, okay. I'm still gonna use them. Speed is like still really important. Like I cannot imagine a world where speed is not important in these games. More turns equals more good, no? Time gem. Time to cast arts is cut by 50%. The luck gem now increases drop rate by 100% as opposed to, I believe it was 30% last game. And enemies attacked on field are slowed. Interesting. There is one thing I haven't found in the previous game, and it was the one that can make arts miss.
Connect immediately after using space arts. Yeah, okay, I'm expecting those at this point. Pearl Jam. These are now time. Wait, no, they're Mirage. Never mind. Just like last game. Let's see. Confuse. Act immediately. I'm slightly confused. Where's the one that makes arts able to miss? That was in the previous game, supposedly. I didn't find one, but I had someone come in and spoil a relationship arc in this one for me. Well, they can go fuck themselves. Absolutely disgusting. How dare they? Let's see. Shield. Aegis. Chance to inflict random ailments. Juggler. Increase potency of healing arts. Chance to obtain separate from physical and magic attacks. That's funny. Arts. Damage up as HP drops. Towards the end of chapter 3 in this. Haven't really played all week. Well, hopefully you finish it before me so you can watch it without spoilers, eh? Raises strength. Attacks and crafts have a chance to deal critical damage. Inflict pain. So that's where the strike quartz is gone, I believe. I'm assuming. No more chance to crit in the fire quartz. Yeah, okay. Physical damage up as HP drops. In every other game, that Chevalier one, I could see it being really strong. But dying here actually has a very high penalty of losing all of your CP. So I don't know if it's even worth thinking about building into that. Art strength. Chance to prevail elements or stat downs. And recover HP through attacks. And crafts recover EP through offensive arts. Kusanagi. Okay. Raise speed. Recover from KO once per battle. Attracts enemies' attention. What in the tank bullshit is that? Criminal. Offensive arts have a chance of dealing critical damage. Oh. Oh no. The platinum one is absolute garbage. Killing enemies recover HP. Couldn't care less. Increases potency of HP AP recovery items and item range and area of effect. Okay. I'll still have you up in the background, but won't watch. They're gonna get through all these way faster than me because they don't use the speed up. Yeah, I don't have the patience to not play the combat and stuff like that on speed up. Like I'm not gonna sit here and run at normal speed when the option is when I have the option to run at 4 times speed. But also fair. Still though, you have a huge head start
You have time, I'm sure. HP, EP, CP, regenerate on field. Chance to guarantee max advantage. Okay. Killing enemies recovers EP, whatever. Begin battle with strength, art strength, and speed raised. Chance to guarantee party advantage. Okay. Chance to absorb attack arts. Wait, so we went from chance to dodge to chance to absorb. Huh. Alright, I have learned some things from looking at the lists. I like looking at those because it gives me an idea of what I should expect for builds. I know it might be a little boring watching me just flip through the lists and being like, oh, new stuff, but it helps me out. よーし一気に行くぞぬるいな。 Bah. This is true, I do not stream on weekends, and most of the time I don't stream on Fridays either, but... よしここだ時を逃すな全員突撃。確保。了解です承知 そこだ。 It's not always true. 悪くはない。さすがですね。 With time and all, I was born slow and tend to stay that way. You know what? That's very fair. Feel like you're gonna stream this Friday. This all depends on if we end on a massive cliffhanger or not. これは岩の扉でしょうか。奥に続いているゲートだ6年前に解除したはずだがアーネストあたりが仕掛け直したのかもしれんな。解除方法はあるのか。右手の奥にスイッチがあるそれで開くはずだよし行ってみましょう You know, as soon as I said that, I realized... No, I can't stream Friday. I have to go do some errands in the morning, so... Literally cannot happen. I do not have the time. That is unfortunate, yes. これって What'd you buy? What game? Come on, tell me. Arius さんこれがああ感能力強化実験の名残だグノーシスを投与された子供たちがありとあらゆる方法で五感と霊感を高める実験の犠牲となったゲード王どもが DG 教団とっくに潰れたんでしょうけど正直許せないです。アーネストたちが何をしようとしているのか分かりませんが二度とこの場所を利用されるわけにはいきませんねああもちろんだ全力で阻止しましょう。よし先を急ぐぞ Armor Core 6? For $20? That's a fucking steal. Bro, I love that game. So good, so good. Can't wait for you to play it. Just get the fuck out of here and go play it. What are you even still doing here? when I played Armor Core 6, I literally just no lifed it for like 2 weeks.
Play it multiple times. It is meant to be replayed at least 4 times. That is all. I'm not gonna tell you why. You'll have to find that for yourself. With the exception of Dudley, who is equipped with the information quartz, character will not be able to see enemy data in combat. Yes, yes. You can, however, obtain enemy information by using the battle scope. Uh-huh. Alright, so think near game. I mean... Oops. Kinda. よし一気に行くぞよくここだ全員ぬるいな I am aware, sadly, due to how the internet is, about how Nier works. Even though I haven't played Nier Automata. I've played very little of it, and honestly should play more because I enjoyed the game. I just didn't particularly enjoy the hacking, which is why I stopped. And then I got distracted. Would you like to join our order? O, therefore E. We teach that if a chest is open, it is therefore empty. No. Replicant is very good too. So I've heard. Though I heard they stole what was her name? Kaine? I heard they stole her dick. 10秒で終わらせるぞ了解ですそこだ任せた我が剣は風防ぐことは当たわず I saw somebody on Reddit complaining that in the original she had a bulge, and in よし the like remake, 見たか because I believe it's this is the one that's a remake, right? She doesn't have a bulge anymore. Why would a talking chest like me choose to live in a place like this? You'd be surprised how badly DG tanked the property values here. Rent is dirt cheap. See, I'm not entirely sure what you are what the fucking about. The fact that they stole her dick, or the fact that the person was complaining about them stealing her dick. I'm not 100% on this one. So which is the part that bothered you? Well, yeah. Is it the fact that it's missing, or is it the fact that they're complaining? What's the issue here? I never heard of this conversation. Yeah, that's fair enough. That's fair enough. Apparently, part of the replicant is a discussion on Kaine's like sexuality, which is why the bulge was present. Because apparently she's supposed to be a hermaphrodite. This is
all stuff that I've heard about in different discussions, because I am unable to not look at lore shit on Reddit for games that I haven't played and do not believe I'll be playing soon. Never even thought about it. Fair enough. I am sure it is not that important in the grand scheme of things. I'm sure you can enjoy the game just fine without ever thinking about this stuff. So can't say I blame you. Or looked for a bulge. I mean, this is fair. Did you know that she kicks the camera in the face if you essentially upskirt her too much or at all? And if you do it too much, she'll literally just kill the camera and give you a game over. 10秒で終わらせるぞ。よし、次に行くぞ。 Well, now you do. 負けられない。そこだ。任せろ。我が剣は風。 I found that hilarious. よし、この木を逃すな。見たか。八王が一頭。 Best part, not even a new feature, was present in the original game. 奇襲成功チャンスです。しょっさ。こんなところか。 I also applied for asylum in Arabonia, but the imperial government denied me for talking too much during my interview. Understandable, you're a pretty happy chest, considering you're not supposed to be talking at all. Alright, here I go. Have fun. I'll do take care out there, gotcha. I mean, what? Shit. I could swear Shal was here. Was I just talking to myself this entire time? Can't believe this. Alright, well, there is no point in me doing... Burning Heart if it's literally gonna be 3 turns of normal 25% speed and strength. I'm just gonna have Dudley use attack orders and... that'll be good enough. I just realized these fuckers are level 60. Hello, Igneous, how you doing? こんなものか。マクレイン、6年前もこの程度の雑魚しか徘徊していなかったのか。いや、はるかに凶暴な魔獣の群れが放されていた。まあ、それよりも死すらいとわぬ狂信徒たちの方がよっぽどたちが悪かったがな。
胸の悪くなる話だ。二人ともさすがだな。今の魔獣なんか相当手強かったと思うんだけど。ええ、格の違いを感じますね。私も精進しなくちゃ。おい、どうした？今の戦闘で負傷したか？いえ、大丈夫です。問題ありません。ならばとっとと行くぞ。この先に中間の分岐点があったはずだ。まずはそこを目指すとしよう。Makes sense they're high level. It does make sense they're high level. Though I feel like Dudley should probably be a bit lower level than Arios, but it's fine. 悪くはない。ナイスファイト。やっでやセイト。よーし、一気に行くぞ。ぬるいな。Oh. Would you look at that? 邪魔をするな。 Probably just reflects his experience. よし、私に続け。任せるがいい。 Yeah, you're probably right. 身の方、はやて。 Hey, you missed one. そこだ。よし。Can I hit both of them? Yes. 行きます。やあ、任せるがいい。せい。私、はっ。私の番ですね。 The one he missed also missed. Funny. Indeed. や I have to... I wonder あ、 if なんと it's かなりましたね。 if it's scripted to miss or be missed, so it gives you the tutorial. It's been years and I still can't figure it out. What is Azure? And why do the trails lead to it? It's your mom chest. That's what the Azure is. I'm sorry. We'll just go into your mom. Fucking chest. 我が剣は風、防ぐことは当たわず。 You may have heard that Calvard has lax immigration policies. It's true. Most of my fellow Altair chests had parents and grandparents that came from Liberl and Crossbell. Sure, let's go with that. Fuck off, Foxy. That was a good one, though. よし、この気を逃すな。 I like that one. チャンスだ。やあ、さあ、そこだ。 Can't believe you just one up the chest like that. 影響止水。出直してくるがいい。えいは。やでや。やは。よし、この気を逃すな。見たか、八王が一頭。 Well, I'm being power leveled by Arios and Dudley. Detective Tsundere. Alex Tsundere Dudley. せいでや。10秒で終わらせるぞ。ショック。こんなところか。ナイスファイト。 Let's see. Okay, no chests in that room. Aha! やっと。 10秒で終わらせるぞ。なんとかなったか。 Long barrel. Look at my chest. What do you see? A lodge once used by the cult of D, therefore G.
I see. If that is a musical reference, it has entirely flown over my head. 一気に行くぞ。よし、次に行くぞ。奇襲成功、チャンスです。せいぜい改心するがいい。Sawed in needles. I hate to be the bearer of bad news, but I think my friends and I will be the only Calvardian chests you'll ever meet and talk. Why would you say that to me, chest? よし。 Why do you contain spoilers? You're telling me that this game doesn't take これが俺たちの力だ。 doesn't take place entirely in Calvard? I am very disappointed now. Oh, I see. Also, destructible objects. Look at that. I too can now break vases. いた。追いついたか。アーネスト君、いい加減に解放してくれ。もう私は付き合いきれん。やれやれ、困りますね議長。あなたにはクロスベルの正解にちゃんと返り咲いていただかないと。この私が次期市長となるためにもね。いい加減にするがいい。クロスベルの正解に返り咲く。今さらそんなことが可能だと思っているのか。ましてや貴様ごときがあのディーター・クロイスから市長の座を奪えるはずがなかろう。簡単なことですよ。人の身ではかなわなくとも真なる神に近づけばたやすい。あらゆる因果を見通す英知があればどんな現実も思いのままになる。そう、かの偉大なるヨアヒム・ギュンター氏のようにね。狂ってる。させるか。お前たちは。追いついてきたか。お久しぶりと言っておこうか。ロイド君、それにダドリー君。アルタイル市での捜査はご苦労だったね。アーネスト、あんた我々が追っているのに気づいていたというのか。すべては偉大なるグノーシスの力によるもの。君たちが我々の行方を追ってアルタイル市を訪れたこと、そして我々の動向を突き止めて共和国軍の許可を得てからここまで追ってきたこと、すべてお見通しなのだよ。どうしてそこまで。どうやら不可思議な知覚によって我々の動向を察知したようだな。つまりお前たちはクロスベル警察の人間というわけか。背に腹は変えられん。頼む、素直に投降するからこの狂人を取り押さえてくれ。おやおや、狂人とは失礼ですな。言われるまでもない。ハルトマン元議長およびアーネスト・ライズ、自治州法改正項目に基づき拘置所脱走および多数の余罪であなたたちの身柄を拘束する。おとなしく投降してもらおう。そう焦るものじゃない。今日私はヨアヒム氏の後を継いで D への扉を開くことになる。
余興はそれからでも遅くなかろう。これって人形兵器の一種か。ヨアヒムが従えていた中世の魔導人形。あれよりもはるかに強力な性能だがね。それでは諸君、我々は先に行かせてもらうよ。ヨアヒム氏が残した守護者の力。話してくれ。逃がすか。どうやら尋常な相手ではなさそうだな。全力で撃破するぞ。はい。行きましょう皆さん。言われるまでもない。 Man wants to open the door to these nuts. よし、私に続け。 I'm sorry, I had to do it. They've been talking about the divine D this entire time. いの方、早て。 It was inevitable. 行きます。Medium area sleep, but it's on a guy. Okay. Just attack. 行くぞ。行くぞ。任せるがいい。いの方、さあ、行くぞ。よーし、や任せておけ。 Alright, let's see. Weak to fire. Freezing wide areas. Gotcha. And your S-craft is attack with a small area. エニグマ駆動。任せるがいい。せい。ありがとう。俺の番だな。ステア。私の番だな。よし、私に続け。 さあ行きますよ。 Oh, she actually has a halberd too. Okay. That's cool. いの方、早て。よし。やってや。行くぞ。いいだろう。よし、私に続け。任せるがいい。 God damn it, Noel. 助かり行くぞ。ステア。任せておけ。ます。助かります。任せるがいい。チャー。任せておけ。 I should have Lloyd do that instead. よし、私に続け。 よし。はあ。 Are you able to cast here as well? エニグマ。 Cool. Heal yourself. 任せてくれ。 That one wants to explode. ステア。私の番です。はさあ、行くぞ。そこだ。任せるがいい。行くぞ。参る。 And I do not want that to happen. 我が剣に集え。 Because if we remember from the last game, they do a fuck ton of damage when they explode. エニグマ駆動。や。任せるがいい。
私の番だな。そこだ。行きます。や行くぞ。さあ行くぞ。任せてくれ。これで決める。とはっとりゃライジングさあ。任せておけ。貴様もう許さんぞ。食らうがいい。ジャスティスハンマー。 Wait. No way. No way he just did that. すまない。私の番だな。行くぞ。 Oh god, that's so good. よーし。私の番だな。And him being at level 60 makes so much more sense now. It kinda does, doesn't it? But why? Why doesn't he just punch shit if that's his preferred fighting 悪は style? 滅びる。それが必然だ。なんて強さ。時間を取られたか。よし、追いかけるぞ。どうした？動けないのか？大丈夫です。こちらもなんとか。ダドリー、上だ。道が。そんな。先ほどの戦闘の衝撃で脆くなった地盤が崩落したが、この距離を飛び越えるのは少々難しそうだな。はい、さすがに。すみません。こうなったら仕方ない。そこで待っていろ。我々だけで蹴りをつけてくる。そんな。いくらお二人でもサポートなしじゃ。いや、ここは別行動としよう。どういうことだ？ここから採用に至るルートは2つある。もう1つはあちらだ。別の道が。もしかしてあの先が？ああ、遠回りになるが採用で合流できるはずだ。ならば話は早い。バニングス、シーカー総長、我々はこのまま連中を追う。なんとか合流するがいい。了解です。イエスさん。ブーンを気をつけていくがいい。よし、俺たちも急ごう。総長、すぐに動けるか？ええ、大丈夫です。そうだ、ロイドさん、せっかくの機会ですからコンビネーションを使ったクラフトを試してみませんか？そうか、いいかもしれないな。お互いの癖も分かってきたし、なんとかなりそうだ。うまく使いこなして慎重に確実に進んでいこう。はい。Lloyd and Noel learn Brave Hearts. Why would you look at that? I mean, I have a combo craft with Noel. That tells me she's probably gonna be in the party a lot. よー、そこそこ。やーやー。よし。えい、で Her gun is awful. 全力で行かせてもらいます。よーはこの調子で行きましょう。やっはっ、ここは俺たちのターンだ。よーやよし、すってや。よし、もう大丈夫だ。はっ、
Is there really nothing here? Well, okay then. えいとここは俺たちのターンだ。はいやあ戦闘終了。警戒態勢に戻ります。いってや敵出現交戦します。よし私の番ですね。そこよしそこだ。はいは行くぞ。 Lloyd is unable to move, but he can still throw hands. Literally. 行きまはよしはまだまだいけると Lloyd had to ground Kia for the first time over the summer. He told her to pick up after herself and not turn the SSS into the mess. God damn it. The fucking mess. さあかかってこい。はいは俺の番だな。やってやは任せてくれ。やや行くぞ。つってや行きやこれで一安心ですね。 If that's true, she probably didn't like it, but had to deal with it. Well, I think it's a fair ask. えいとえいはえいとここは俺たちのターンだ。やっはまだまだい It's ける。 good parenting right there from Lloyd, if that is the case. Ah, 速攻で蹴りをつける。俺の番だな。はあ俺の番だな。えいでや私の番ですね。行きますよ。よしやっとまずい。行きますよ。負けるか。えいでやよしもう大丈夫だ。さすがに2人だと結構手こずりますね。ああでもなんとかなりそうだ。ランディもそうだったけどやっぱり警備隊員は頼りになるな。さすが鍛え方が普通の警察官とは違うっていうか。おだてないでくださいよ。どちらかというと装備の強さに頼っているところがありますし。強力な装備を使いこなせるのも訓練とセンスの賜物だよ。特に総長は俺と同い年なのに車両の運転なんかも得意だしさ。15の時に入隊して訓練漬けの毎日でしたから。それにソーニャ司令の指導が優秀だったおかげもありますね。ものすごいスパルタでしたけど。そうにゃ副司令、あいや司令か。確かにあの人に指導されたら相当鍛えられそうだよな。あのランディですら演習の時に徹底的にしごかれたみたいだし。そうみたいですね。ランディ先輩か。今頃リハビリ訓練の付き合いの真っ最中なんでしょうか。なあそのはずだよ。ランディがいてくれたら。いやエリーとティオもそうか。あの3人がここにいてくれたら怖いものなしなんだけどな。確かに考えてみると特務支援課って本当にバランスがいいですよね。役割分担がきちんとできているからどんな状況にも対応できそうです。実際ずいぶん助けられたよ。戦闘以外でもいろいろな方面で得意分野が違っていたし。そんじゃな、後のことは任せたぜ。キーヤちゃんのことよろしく頼んだわね。
ファイトとコッペの世話もよろしくお願いします。エリー、ティオ、ランディ、あれから1月以上経つけど、みんなどうしてるかな。They've only been gone for a month. Why are you acting like they're dead? Here really isn't enough. 速攻で蹴りをつける。やこれで一安心ですね。I see. As Theo would put it, the higher elements are present. Or active. I saw a vanish turn. Sounds like the four went their separate ways for the time being. Perfect moment to shed some tears. Yeah. Thank you, Foxy. Bah, what's with these newfangled master quartz? Back in my day, we only had the regular quartz and we liked it that way. I swear, RPG parties these days are so entitled. Next thing you know, they'll start making all the quartz give out free spells for no reason. The chest continues angrily, lecturing you for another 45 minutes. No, you're right, chest. これはまた扉か。ダメか。多分入り口近くの扉と同じように解除する装置があるんだろう。ええ、探してみましょう。それにしてもダドリーさんたちの方はどうなっているんでしょうか。あの二人ならめったなことじゃ遅れを取ることはなさそうだけど、敵はグノーシスを使っている上にあんな危険な人形も呼び出せる。楽観はできないかもしれないな。ですよね。こんな時にエニグマで連絡が取り合えたらいいんですけど。通信機能が使えるのはクロスベルト財団の本拠地があるレマン自治州だけみたいだからな。でも確かに改めて考えるとものすごく便利な機能だったんだよな。フランのサポートも受けられたし。ちゃんとお役に立っていればいいんですけど。あの調子でちゃんとお仕事が務まっているか心配なんですよね。アルタイル市へ出発する前、キーヤと駅まで見送りに来た時か。あれくらいいいじゃないか。君を心配してのことだろうし。だからといって勤務時間中にサボってくるのはダメですよ。キーヤちゃんと一緒に列車に乗り込もうとするし。今回はキーヤも珍しくダダをこねてたからな。お姉ちゃん、ロイドさん、くれぐれも気をつけてくださいね。ま、気を抜くんじゃねえぞ。後ろ盾を失った逃亡者とはいえ、あの教団に関わっていた連中だ。おっ、ロイド、絶対に無事に戻ってきてね。キーヤ、いい子で待ってるから。大切な人たちがクロスベルで俺たちのことを待っている。何としても任務を達成して無事な顔を見せてやらないとな。はい。I swear, nothing bad better have happened to Kia while we're away. 敵接近、迎撃を開始します。悪いな、先に行かせてもらうよ。I am convinced Lloyd will burn.
any organization that touches Kia to the fucking ground to get her back. And I am 100% on board with that. Nice miss, Lloyd. Let's see. Nice, both of them were put to sleep. I can see that as a possibility, considering he broke through the imperfect evil eye. Eh? I'm a bit lost, I'm sorry. I can trace my lineage back to my ancient ancestors. Well, good for you. EP Cut 1 is kinda nice though. I think I'll give it to Noel. Yeah, no, I remember that. I'm not sure what we're talking about. Like, I think I missed something that relates to what you just said. I know the event you're referencing, I just do not know why you're referencing it. Does that make sense? Mm-hmm. Wait. Ah, that one requires arts, doesn't it? Oh, okay. Gotcha. We are finally on the same page. I mean, yes, but also it's more of a question of how he would act rather than how strong he would be when acting. You've gotta be fucking kidding me. I'm just gonna lose. Come on, just give me the loss so I can restart it. This is some bullshit. Weak to water. So these things are absolute bullshit. They can petrify. And not only can they petrify, they are immune to physical attacks. At least, if they're not immune to physical attacks, their physical defense is so high that they might as well be immune to physical attacks.
警戒態勢に戻り And ま I す。 have the worst arts in the game to work with. せいでさあかかってこい。私、やあ、この調子で行きましょう。 I see you making fun of me, game. Yeah, 速攻 of で蹴 course. りをつける。俺の番だな。エニグマ私の番ですね。エニグマ駆動。えい。よし。行きます。はあ。やや。よし。行きます。 So, エニグマ駆動。 do they call や。 ads, or was that just because it was a random combat that also happened to have ads? はい。エニグマ駆動。やや。これで一安心ですね。 I guess it was the latter. It contains everything you ever wanted, assuming everything you've ever wanted was stale air and some dust. I mean, could be worse. Now have access to Quake. I'm also running out of VP, so yeah, had to run back. 全力で行かせてもらいます。やってや。行きます。エニグマ、えい。俺の番だと。まだまだいける。 Insta kill turn. ここは俺たちのターンだ。悪いな。先に行かせてもらうよ。 Wait, we're back to Vanish actually finishing the fight. What the hell? Ah, we're back here. Huh. いってや。いと。 Cerbex tomatoes. いと。 Come on. You're coming with me. でや。せいは。さあ、かかってきなさい。そっか。戦闘終了。警戒態勢に戻ります。せいでや。全力で行かせてもらいます。よーし、やー。敵集団、続けてきます。行くぞ。行くぞ。やってや。よーし。そっか。俺の番だっつってや。まだまだい Thankfully, ける。 whatever the fuck that did, it did not hit, because that was a Vanish turn and was going to yoink all of Lloyd's EP away. Check me once, shame on you. Check me twice, still shame on you. Please stop checking me. No. Alright, let's see this Bravehearts. And let's see how it does absolutely zero damage to it. Please tell me it pierces whatever its defenses are. お願いします。一気に行くぞ。 It does, but it still does piss damage. 任せてくれ。 So, not exactly useful や for fighting these. 任せてくれ。エニグマ、駆動。エニグマ駆動。それ。やっ。任せてってや。よし、もう大丈夫だ。よし。お疲れ様でした。
それにしてもあのアーネストという男、本当に何が狙いなんでしょうか。どうやら元議長の方は無理やり付き合わされてるみたいですけど。わからない。ただヨアヒムと同じ力を手に入れようとしているのは確かみたいだ。教団事件の黒幕と同じ力。マフィアやベルガード門の部隊を意のままに操ったあれですか。なあ、それも危険だったけど、さらにタチが悪い力がある。人の心や背景を見る力だ。こいつ私たちの記憶を。まさかそこから再現したのか。それっていろいろとまずくありませんか。ああ、ある意味どんな風にも悪用できてしまう能力だろう。それどころか我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相もクロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。ロイドさん。いや、なんでもない。いずれにせよアーネストにヨアヒムと同じ末路を歩ませるわけにはいかない。絶対に生かして捕まえないとな。ロイドさん、その例の首謀者が死んだのは別にロイドさんのせいじゃ。それでも死なせずに捕まえることはできたんじゃないかと思ってさ。今更なのは100も承知だけど。うじうじしてるとランディにまたどやされるかな。先を急ごう。アリオスさんたちと合流しないと。ええ。Can't believe he's still going on about that. Hey, there! 全力で行かせてもらうぞ。この調子で Man has issues. One out of 61. You remember reading the teaser in Trails in the Sky the Third? 4. Trails in the Chest Part 2. But you didn't think it'd ever come, yet suddenly you have a craving for more trails in the chest. Surely there's not 61 of those, right? Might just be a recap of sorts if I were to guess. I mean, sure, but still. Recap or not, he's still dwelling on killing a guy that was honestly cartoonishly evil. Still somewhat believable, but exceedingly evil. Like, I do not want to believe that somebody can exist like that. I know they can, but I don't want to believe it. Cult fanatics are scary. Let's say to say the least. Anyway. いた。ヨアヒム氏から聞いた通りだ。この場所ならば私の目的も万事滞りなく達せられるだろう。いい加減にしないか。
ヨアヒムといい貴様といい気が触れたようなことを貴様らの妄想に私を巻き込むんじゃない。あなたこそ人のことをとやかく言えるような立場かな。楽園でしたか。あんな場所を利用していた割には随分と偉そうな物言いですね。あれは教団の手先に騙されて連れて行かれただけで、あんな悪趣味な場所と知っていれば断じて首を突っ込んだりしたものか。おまけに妙な薬まで盛られて、私の方こそ完全な被害者だ。やれやれ、そのような釈明が世間に通用するとお思いですか。クロスベルタイムズが独占取材したらさぞ盛り上がってくれるでしょうな。そこまでだ。お前たちは。おやおや、君たちか。面倒な連中をまいたと思ったらとんだ雑魚が紛れ込んできたものだ。その巨大な祭壇、ここがロッチの採用か。アリオスさんたちはどうした。ああ、風の牽制と捜査一課のエース殿か。さすがに厄介だったので足止めさせてもらったよ。今頃魔導人形10体相手に翻弄されている頃だろう。あの化け物を10体も。おかげで死から受け継いだ駒を使い切ってしまったがね。だがこれであの連中も確実に始末できるだろう。私はゆっくりとこの聖なる場所で目的を果たさせてもらうとしよう。させるか。手を挙げて投降しなさい。やれやれ、状況が分かっていないようだな。それにしてもエリーの姿がなぜ見えないのかと思っていたが、なるほど、一時的に支援課を離れてマクダエル先生の手伝いをしているのか。まさかロイドさんの記憶を。さらに新市長と新議長による新たな体制法案作りへの協力。なるほど、そうすることでこれまで以上に支援課が動きやすい政治的な足場を作るつもりか。新市長の提案らしいが、なかなか興味深い試みじゃないか。だがエリーのような人材を警察ごときに埋もれさせておくのは愚かとしか言いようがないな。私が市長となった暁には特務支援課は解体させてもらおう。そして彼女は私の専属秘書として存分に才能を発揮してもらう。それがいい。そうしよう。こいつ本気で言ってるんだとしたら相当アレな感じですね。君にはヨアヒム氏の仇もある。エリーの未練を断ち切るためにも悪い目は摘み取らせてもらおう。これが。ああ、赤いグノーシスによるデモナイズだ。この聖なる場所ではいつもの覚醒もことさら心地よい。大いなる望みを叶える前のささやかなる供物。せいぜいあがいてもがいてのたうち回ってもらうぞ。そうはいくか。対象1名制圧を開始します。手強いぞ、気をつけろ。了解です。 Man, the range doesn't even begin to describe this guy. 任せてくれ。Ew.
Anyway. 行くぞ。任せてくれ。やってや。はい。やー。任せてくれ。I wonder if he can be delayed. Only one way to find out. 俺の番だな。 No, he cannot. 俺の番だな。やってや。行きます。は行くぞ。やってや。任せてくれ。行くぞ。はい。やー。よーし。はよし。やってや。行きます。やー。よし。 On the other hand, he is not very strong. 行くぞ。俺の番だな。やってや。行きます。 No, I want arts and I want tier. Actually, I want items. If you can get in range, no, you cannot. エニグマ駆動。やありがとう。負けるか。まだやれと。立て直さないと。 And if you could do it again, please. エニグマ駆動。負けるか。 He is going for Noel. やっは。 That's all right. 立て直さないと。 Can use a tier bomb. 2000 HP should be more than enough. 任せてくれ。任せてくれ。Lightning Heart might be a bit worse than it was in the previous game, but やってや。負けるか。ストップ。立て直さないと。 it still puts in work. そこ。この調子でいきましょう。 これは全然聞いてない。おやおや、勝手な退場は困りますね。あなたが好き勝手していた自治州議会ではないのだから。アーネスト貴様。まだ利用価値はあるから軽く気絶させただけさ。それより人のことを心配している余裕はあるのかな。これは教団のロッジはすべて七葉脈の真上に作られている。その真上で覚醒することで D へと至る扉を開くことが可能になる。しから聞いた通りだな。そんな。あの時の弱姫と同じか。これぞ死の至った境地。これで全ての真実は我のものに。なぜだ。なぜ何も見えない。なんだか様子が変です。なぜだ。なぜ D が見えない。死
真なる神の息吹がどうして感じられないのだ。これでは話が違うではないか。しっかりしろ。ヨアヒムが真実を語っていたとは限らないだろう。黙れ黙れ黙れ黙れ。まあいい。まずは手始め貴様らを煮えとしてくれるわ。その上でクロスベルへ帰還しミコとエリーを奪ってくれるわ。このロイドさん危ない。なんて化け物。それではさらばだ。わい小なる己の身を嘆いて塵と化すがいい。そこだ。ダドリーさん、アリオスさん。やれやれ、なんとか間に合ったか。ロイド、ノエル総長、よく持ちこたえてくれた。お二人の方こそよくご無事で。さすがに10体は手こずらせてもらったがな。話は後だ。まずはこいつを無力化する。尋常な相手ではない。我々の全力をぶつけるぞ。はい。イエスさん。敵発見。強制排除する。了解です。 Well, at least they're back. Let's see. Do I have any art that I can place wherever I want? No? Fine. I'm not seeing any places that should be able to fall. Well, that... At least that are designed to fall. But we're also hella damaged. よし、私に続け。了解です。よし。For now, let's heal. それ。はい。えい。任せるがいい。俺の番だな。行きます。任せるがいい。さあ、行くぞ。任せてくれ。 I'll use a tear bomb. よーし。 Make sure that Lloyd stays topped up. エニグマ。私の番だな。よし。 And keep the attack orders going. 任せるがいい。せい。任せてくれ。任せるがいい。せい。行きます。やあ。任せておけ。任せるがいい。私の番だな。よし。私に続け。 Let's see. Everyone but Lloyd is at 200, so I think... Oh great, here we go again. Yep, here we go again. I think what I'm gonna do here is... use the Bravehearts attack and then use Noel and Arios's S-crafts, S-breaks. ロイドさん。 After their turns go, of course. Because I still want to heal Noel. And I'll be healing Noel with, Arios. 任せるがいい。行くぞ。助かります。
I don't want to use Dudley's so he can still use his crafts. 風巻く光よ我が剣に集え風神烈波行きます。目標を撃破します。それはあ、これで終わりです。Where are you keeping all those weapons, girly? No, no, not the sock. 俺の番だな。それ任せておけ。よし、了解です。私に続け。よしエニグマ行くぞ駆動 Eh. それ行きます。礼は言う。いいだろう。よし、了解です。私に続け。チャンスだ。いや行くぞ私の番。そこいいだろう。任せるがいい。 Alright, that's it. Is he going to go into second phase like Joachim did? 八王が一頭 Or does he not have access to that? Because he sucks. 来る気をつけてください。やあ、これは溶けてる。ヨアヒム死亡時の報告にあったやつか。死にたくない死にたくないよ哀れなロイドさん、おい、何を。アーネスト気をしっかり持て。自分を見失うな。あんたはあんただろ。ヨアヒムと違ってあんたは赤いグノーシスを大量に飲んだわけじゃない。だったら助かる。絶対に諦めるんじゃない。バニムス、お前。ロイドさん。どうしてここまでした私に。どうして貴様は。それとこれとは話が別だ。あんたは確かに罪を犯した。でもだからといってこんな場所で死んでいいほど罪深かったとは思えない。それにあんたが死んだらエリーやマクダエル議長だってきっと悲しむだろう。だから絶対に自分を取り戻してくれ。マクダエル先生すまない。どうして私は。ダメか。なんとかならないんでしょうか。こんなケース、さすがに専門外だぞ。いやどうやら専門家が間に合ってくれたようだ。何？
天にいます我らが主よ、魔に惹かれし哀れな迷いを御身の光で呼び戻さんことを。 I know that voice! 教会の聖句。あんたは。すんません、時間がないんですぐに処置させてもらいますわ。君ちょっとどいてもらえるか。はい。崩壊一歩手前やね。けどなんとか踏みとどまってくれたか。これなら。我が深淵にてきらめく青の刻印よ、光となって暗き正気を払い、迷い子の道を指し示せ。これは。あの光は一体。戻った。ふう、なんとかなったか。どうですか。うん、気絶しとるだけや。数日は起きられへんけど命に別状はないやろ。よかった。一安心ですね。それはともかく、あんたは一体何者なんだ。教会の神父のようだが、一体どうしてこんな場所に。あれ、アリオスさん、俺のことこちらの皆さんには話してへんのですか？間に合うかどうかわからないと言われたからな。立場が立場だろうし、念のため伏せさせてもらった。なるほど、助かりますわ。いやー、相変わらず気が利いてはるお人やな。君の方こそな。ありがとう。来てくれて本当に助かった。どうやら勝手に保険をかけられたようだな。七曜教会風星省に所属する聖杯騎士殿と見受けるが。風星省聖杯騎士。確かアーティファクトを回収するっていう。お見通しでしたか。はじめまして、七曜教会聖杯騎士団に所属するケビン・グラハム言います。アリオスさんの連絡を受けて参上させてもらいましたわ。どうかお見知りおきを。それではダドリーさん、2人のご相はよろしくお願いします。ああ、任せておけ。ケビン神父、礼を言わせてもらおう。まあ本当なら事前にこちらに連絡してほしかったが。いやー、そうしたいのは山々やったんですけど、何分うちらにとってはクロスベルは鬼門でして。クロスベル教区の責任者エラルダ大司教の意向か。そうか、前にマーブル先生が言ってた砲術の専門家って。ああ、俺らのことやろね。ま、いろいろあって大司教さんにはえらい嫌われてしまっててな。
クロスベルでの聖杯騎士団の活動については一切禁じられてしまってるんや。エラルダ大司教ですか。私も会ったことがありますけど、すごく厳格そうな人ですよね。厳格も厳格、あんな頑固な人見たことないわ。ま、俺らもいろいろやっとるから、彼みたいなまっとうな人から見たら我慢ならんのかもしれへんけど。いろいろって。ま、古代遺物に関わる事件は綺麗事だけでは済まないということだ。ケビン神父、とにかく今回は助けられた。改めて礼を言わせてくれ。アリオスさんには前にでかい借りがありますしな。ほんまやったら例の教団の件も含めて俺もついていきたいとこですけど、ま、大司教を刺激したくないですし、何か分かったら教えてください。ああ、ギルドを通じてそちらに連絡させてもらおう。ロイド、ノエル総長も今回は本当によくやってくれた。正直あんまりお役に立てませんでしたけど。いや、総長は本当に助けになってくれたよ。俺の方こそやっぱりまだまだ未熟ですね。本当なら逮捕まできちんと皆さんを引っ張らなくてはならなかったのに。うぬぼれるな。支援家による逮捕というのがあくまで建前であるというのは、お前その上で自分が本当に役に立たなかったと思うのか。それは。次回もいいが、客観的な自己評価と状況判断は上級捜査官に必須だ。研修とはいえ一家にいたからにはそのあたりはわきまえておくがいい。ダドリーさん本当に素直じゃないですね。よくやったの一言くらい言ってやればいいもの。うるさい。とにかくバニングス、これで一家の研修も終了だ。今回の事件で学んだことと合わせて新たなスタートに生かすがいい。はい、ありが。それでは俺たちは一足先に行かせてもらおう。また協力するようなことがあればよろしく頼むぞ。ええ、こちらこそ。お疲れ様です。そんじゃお元気で。いやー、君らも幸運やね。所属は違ってもいい先輩に恵まれてるみたいやないか。ええ、本当にそう思います。そうですね。セルゲイ課長もそうですし。それで君らはどうするん？このまま列車でクロスベルに戻るつもりか？ええ、そうするつもりです。そうだ、ケビン神父、この後のご予定は？クロスベルまで一駅ですし、よかったら寄っていただいてお礼をさせてほしいんですけど。いやー、ありがたいけどこれから待ち合わせがあってな。本当なら例の教団についても詳しい話を聞きたいんやけど。 DG 教団ですか。やっぱり教会の方でも何か掴んでいるんですか？いやー、それが全く。俺らが教団と関わったのは4年くらい前の事件が最後やね。4年前。各国の軍やギルドが協力した一斉制圧摘発作戦の後ですよね。ああ、あれから取りこぼされたロッジの一つを制圧したんや。
ここだけの話、教団の中でも最悪と言えるようなロッチでな。正直人体実験がマシに思えるほどイかれた儀式をしてた連中やった。そうですか。本当に最低の連中だったんですね。ま、実はその時にアリオスさんにえらい助けられてしまってな。でかい借りを作ったままやったから今回お手伝いできて助かったわ。そうだったんですか。でもおかげで犯人を生かしたまま捕まえることができました。ありがとうございます。本当に助かりました。いやいや、さっきのメガネの人も言ってたけど、なんとかなったのは君のおかげやで。俺のですか？ああ、あの兄さんがギリギリのところで持ったのは君の言葉があったからやろ。そうでなかったら俺が処置しても多分助けられへんかったはずや。そうでしょうか。ええ、きっとそうですよ。ロイドさんが必死に語りかけたから彼も自分を取り戻せたみたいだし。総長特務支援課やったっけ？また機会があったら詳しい話でも聞かしてや。これで教団の件も一通りケリがついたはずやけど、また何かあるかもしれへんしな。わかりました。それじゃあ俺たちはこの辺りで失礼します。お疲れ様でした。あ、そちらこそお疲れさん。ロイド君か。なかなか見込みがありそうやな。エステルちゃんたちの力にもなってくれたみたいやし。せやけど今回ばかりはどうも分が悪いかもしれへんな。ケビン、のう、遅かったやないか。で、なんやその紙袋は。そこの屋台で売ってたアルタイル名物の焼き栗。ホクホクしてて絶妙な甘さでいい仕事してる。だからって紙袋いっぱい買うことないやろ。まったく、そんな調子でこれから大丈夫か？やっぱり俺もついて。ダメ、ケビンの悪名は知られすぎている。エラルダ大司教に潜入がバレたら火あぶりにされるかもしれない。いくらなんでもそこまではされへんやろ。いや、でも天霊賞の応援の件があったか。あの一件で風星賞への態度をますます硬化させたみたいやし。その点私一人なら目くらましにはもってこい。それはケビンにも分かっているでしょ。ああ、もう分かったわ。まったく総長もよりによってなんでこいつを。的確な人選。ケビンこそ私がいない間無茶はしないように。セサルさんとマーカスさんにあまり心配はかけないこと。へえへえ、分かったわ。しかしリース、ほんま気をつけるや。お前がこれから向かう場所は正直何が起きてもおかしくない。いざとなったら俺を呼ぶなり切り札に頼るんやで。それは心得てるけど、そんなに悪い状況？ああ、生族双方の意味合いでな。どうやら連中も密かに動き出しとるらしい。魔とクロスベル、その名の通りになるかもしれん。I see that Rias is going to go undercover in Crossbell, even though they're not allowed there. And yes, she is absolutely still a glutton. Also, guest appearance from Kevin the Goat Graham.
I'm so happy. I'm slightly sad that he's not gonna be there for the entire game, because I guess he's not allowed in Crossbell, because he's too famous, but I'm still happy he made the guest appearance.でも無事に任務が片付いてよかったです。正直足を引っ張ってしまうんじゃないかとヒヤヒヤしました。心配性だな。ソーニャ司令だって総長に見込みがあると思ったから推薦したんだろうし。とにかくこれからは改めてよろしくお願いするよ。はい、こちらこそ。あ、でもロイドさん、ちょっとよろしいでしょうか。一応これからしばらくの間正式にお世話になるわけですし、軍服も着てないわけですから、その総長というのはちょっと。ああ、それもそうか。でもどうしよう。呼び捨てでも構わないかな。ええ、それでお願いします。それじゃあノエル、改めてよろしくお願いするよ。そうだ、そっちもよかったらもっとフランクに言ってくれ。同い年だし同僚なんだから気を使わないでほしいんだ。私がロイドさんのことを？無理無理、そんなの無理ですよ。あくまで警察官としては新米ですし、勉強させてもらう身分なんですから。いや、そんなに堅苦しく考えることないと思うけど、エリーとランディだって年の差関係なくタメ口だしさ。いや、なんというか性分みたいで、一度そう思い込んじゃうとなかなか変えられないというか。でもロイドさんがそうおっしゃるなら、なんとか努力してタメ口を。いや、別に無理はしなくていいから。根っからの体育会気質なんだな。父の影響かもしれませんね。厳しい人で、私も普段も小さい頃にしつけられましたから。へえ、お父さんの。あれ、君たちのお母さんには何度か会ったことがあるけど。父は10年ほど前に亡くなりました。クロスベル警備隊に所属していて、その任務中の事故で。そっか、悪いことを聞いちゃったな。ひょっとして君が警備隊に入ったの？どうでしょう、あまり自覚したことはないですけど。でも父と同じようにクロスベルという地を守りたかったのは確かかもしれません。その意味では所属は違ってもフランも同じなのかもしれませんね。そっか。ロイドさん？ごめん、なんでもない。でも君が来てくれてこちらは本当に助かったよ。人手が足りないってのもあるけど、この先何が起きるのか正直予想できないくらいだからさ。そう言ってもらえると光栄ですけど、でもマフィアがいなくなって市内の治安も改善されたんですよね。兵ゆえは残っていますけど、目立った動きはないみたいですし。表面的にはね。ただ一つ言えるのは、ルバージェという組織が一定の役割を果たしていたことだ。クロスベルの治安を守る意味でね。マフィアがクロスベルの治安を守っていた？まあ結果的にだけどね。クロスベルの置かれている特殊な状況を考えてみてくれ。自治権はあっても国家としては独立しておらず、二大国の干渉を常に受けている。
犯罪を取り締まる法律は穴だらけで、入国規制もほとんどない。本来ならヘイユエどころか他の犯罪組織やテロリストなんかが跋扈してもおかしくない場所なんだ。ああ、それじゃあ今まではルバーチェがそれを抑える役割を？認めたくはないけど、結果的に一定の秩序を裏社会にもたらしていたのは否定できない。それが何の前触れもなく教団という最悪に巻き込まれる形で消滅してしまった。パワーバランスの崩壊ですか？ああ、帝国派と共和国派の議員たちが失脚したのも同じことが言える。代弁者がいなくなったことで逆に両国からの圧力が今まで以上に露骨になる可能性は高いだろう。だからこそ新市長は俺たちに期待してるんだと思う。なるほど、ようやく納得しました。エリーさんやランディ先輩、ティオちゃんが一時的に離れたのもそれが理由だったんですね。ああ、新たな局面を前に可能な限り各方面と連携してより高度な活動ができるようにする。俺も一家で研修させてもらっていろいろなことを叩き込まれたし、さらに人手が足りなかったから新たな戦力も要請したってわけさ。呼んでいただけて光栄です。でもそういえばもう一人の新メンバーって前に会った彼ですよね。正直意外だったんですけど、どういう経緯なんですか？ああ、彼ね。いや、新しい人手を Sorry about 俺た that. ちが探し始めた矢先にこちらを訪ねてきてさ。I did not realize I was muted still. My bad. 新市長からの推薦なんかも取り付けてきたから断るに断れなかったんだ。市長の推薦ですか？ああ、IBC ビルの危機に力を貸した謝礼と引き換えに推薦状をもらったらしい。そもそも特務支援課が新規メンバーを探してるなんてどこで聞きつけたのやら。本人は面白そうだからとかしれっと言ってたけど。それって大丈夫なんですか？まあ悪いやつじゃないのは確かだよ。そりゃ経歴不詳だったり裏社会にやたらと詳しかったりホストなんかもやってるけど、なんだか言っててだんだん不安になってきたな。大丈夫ですよ。確かに皮肉屋で口は悪いけど悪い子じゃなさそうでしたし。そう言ってくれると助かるよ。正直君とは反りが合わないかと思ったからさ。確かに私もからかわれたりしましたけど、どちらかというとロイドさんをいじる方が彼には楽しいみたいですし。勘弁してほしいんだけど。フランが騒いでたとか言わない方がいいのかな。乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リベール、レミフィリア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はお乗り換えください。なお、大陸鉄道公社規約に基づき当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。エルボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上臨検官への提出をお願いいたします。一駅だけだからあっという間だったな。ええ、それでも数日留守にしているとなんだか懐かしい感じがしますね。そうだな。全員が揃うのはもうちょっとしてからか。
キーヤ、寂しがってないといいけど。それにミシュラムのテーマパーク、この騒ぎが無事解決したらあそこに連れて行ってください。え、そんなのでいいのか？いやでももうちょっとこうシリアスな約束の方がいいんじゃないか。ティオが困った時には何があっても助けに行くとか。いえ、これで十分です。それにこの事態を解決しないとこの約束も果たされない。その意味では十分シリアスなのではないかと。あれからお互い忙しくてまだ遊びに行けてないけど、ティオが戻ってきたら絶対にあの約束を守らないと。ロイドさん？ああ、ごめん。そういえばノエルってテーマパークに行ったことはある？ミシュラムですか？ええ、前にフランと一度だけ。アトラクションも面白いんですけど、ミッシーが可愛いんですよね。そっか、大人気だな、ミッシー。キーヤ、迎えに来てくれたのか？今日帰ってくるって聞いたから。大丈夫？どこも怪我をしてない？ああ、平気だよ。ただいま、キーヤ。おかえり、ライド。ノエルもおかえりなさい。ただいま、キーヤちゃん。お姉ちゃん！見ての通り大丈夫っていうか、たった数日なのにそんな大げさにしなくても。お姉ちゃんは分かってません。時間なんて関係ないんだよ。ねえキーヤちゃん。さあさあ、その通り。なんだか戻ってきたって実感がありますね。二人ともお疲れ様でした。あ、エリー、もう戻ってきたのか？ええ、つい昨日にね。おじい様の手伝いも終わったし、私も今日から復帰できるわ。そっか。お疲れ様です、エリーさん。確かマクダール議長の付き合いで各国を回ってたんですよね。ええ、大した手伝いができたわけじゃないけど、でもいろいろと面白い情報を仕入れてくることができたわ。そっか。後で改めて聞かせてもらうよ。しかしこれでティオとランディが戻ってたら言うことないんだけどな。ま、今月中には2人とも戻ってくるだろう。それよりロイド、ちゃんとケリはつけてきたのか？はい、無事両名とも逮捕しました。
ダドリーさんとアリオスさんが拘置所の方に護送しています。そうか。ま、これで教団絡みの事件は一段落したと見ていいだろう。分かってると思うが、ぼちぼち頭を切り替えてもらうぞ。はい、そのつもりです。ノエルの方は改めてよろしく頼む。今日からでいいんだったな。はっ、ノエルシーカー、本日より特務支援課へ出向させていただきます。これでお姉ちゃんもお仲間だ。そんなにかしこまらなくてもいい。ソーニャからも聞いてるだろうが、うちにはうちのフェースがある。軍隊式の上位片スはとりあえず捨ててもらうぞ。努力します。揃っているみたいだね。ワジ。お勤めご苦労様。その調子だとうまくいったみたいだね。ああ、ワジの情報があったからアルタイル市の情報屋にもなんとか接触できたけど、一体どこであんな情報を仕入れてきたんだ。蛇の道は蛇ってね。他ならぬ君のためだ。役に立ったのなら嬉しいよ。近いって。なんでにじり寄るんだよ。愚問だな。君の反応が面白いからに決まってるじゃないか。あのな、ワジ君、あなたね。やっぱり謎な子だな。なんか楽しそうだね。いいな、特務支援課。お姉ちゃんもキアちゃんもいるし、困ってるロイドさんも見られるし。いや、羨ましがられても困るから。やれやれ、じゃれるのはそのくらいにしとけ。ともかくこれが新生特務支援課のスターティングメンバーだ。リーダーとしてロイド・バニングス。はい。リーダー補佐エリー・マクダイル。はい。警備隊からの出向ノエル・シーガー。はい。臨時の準メンバーとしてワジ・ヘムスフィア。や。本日18時30分をもって特務支援課の再始動を宣言する。前以上に楽しいお仕事が舞い込んでくるはずだから楽しみにしておくといい。
So, Ouroboros don't go into Crossbell. It's a neutral ground between them and the church. So that was a fucking lie. We clearly saw Campanella there. A demon twice removed. Yeah, fair enough. At least you have Ellie again. This is true. She's gonna be crucial, especially for the beginning bits of the game when I don't have the better arts. She's going to give us a lot of power by just giving us a lot of CP. Assuming Holy Bullet still works the same way that it did in the first game. For all I know, it could have been nerfed into the ground. Only one way to find out, though. Two days after the arrest at Altair Lodge. Woof and meow on the rooftop.これが特務支援課が処理する支援要請ってわけだね。ああ、基本は1日1回まとめて送られてくる決まりだ。どこまでやるかはこちらの裁量に任されてるけど、この緊急と書かれているものは必ずやっておいた方がいいだろう。なるほど、合理的だね。期間が長めに取られてるものは次の日に回してもいいってことかな。ああ、そうなるかな。一応毎日チェックしたら提示された期間も変わっていくから。それと操作手帳をチェックすればそのあたりの状況も確認できるわね。操作手帳というと、エリーさんが時々書き込んでいた黒い手帳のことですね。ええ、これね。基本的に操作や支援要請で何か進展があったらこれに書き込む。そうすることで複数の案件を管理することが可能になるわけさ。あと先日オーブメントエニグマについての説明もフォローしてくれているんだ。割と便利じゃないか。ま、いずれはそんな手帳も動力化されそうな気がするけど。そうね、ティオちゃんからそういう研究もされていると聞いたことがあるわ。そこまで動力化されるのはなんだか抵抗があるっていうか。確かに紙とペンの方がしっくりくるのは同感だよ。ま、ざっと説明するとこれが支援課の基本スタイルだ。まずは端末に来ている支援要請を一通りチェックしてみよう。了解しました。開けてのお楽しみだね。Alright, let's see what we got. West Crossbell Highway Monster Extermination. Bubbly Scissors G. I guess it doesn't have any special, anything. Maison Imelda Monster Extermination. Superior Mosquito. Please retrieve the key to the building from Imelda, the owner of the antique shop in the back alley. Spot the secretary. A few days ago, the 1st Division's intel network received unconfirmed accounts that the Imperial Secretary Lecter Arundel had
Arrived in Crossbell. We request that the Special Support Section verify the authenticity of this information. Report to the police headquarters for details. First Division, Detective Emma. An Enigma 2, me. CPD headquarters requested that I give you guys a short lesson on how to operate your Enigma 2s. Just in case you somehow forgot, you can find me in my usual spot, the customer support service at Genton Orbal Store, right off of Central Square. It's only the start of the game, so maybe they wanted to get used to the other two first. This is fair. 緊急2件に手配魔獣が2件ですか。エニグマ2の件はともかく、もう1件はかなり特殊ですね。ええ、あのレクターって人がまたクロスベルに来ているなんて。シュバルツオークションの時にいたあのとぼけたお兄さんだね。どう考えてもただものじゃないとは思ったけど。捜査一課で研修した時に彼についてのファイルを閲覧した。帝国軍情報局所属レクター・アランドール特務隊。帝国政府の二等書記官としての肩書きも持っているらしい。情報畑の人間ですか。政治的な工作もできるような情報将校みたいね。捉えどころがないのも高度な倒壊の技術なのかしら。半分以上砂気もするけど、しかし帝国政府の書記官で軍情報局の所属ってことは、あの有名な鉄血宰相の腹心ってところなのかな。どうしてそんな背景までしれっと通じてるんだか。ああ、一家の情報によるとオズボーン宰相の懐刀の一人らしい。昨年宰相と共にクロスベルを訪問して非公式にハルトマン議長と会談したことが確認されている。それは本人も言ってたわね。冗談みたいな口ぶりだったけど、まさか本当だったなんて。どう考えても一筋縄ではいかなさそうな人ですね。面白そうじゃないか。となるとまずは市内での支援活動が優先ってわけかな。ああ、手配魔獣が1件街道に手配されているけど、そちらは後回しにしておこう。ルーバーチェの消滅から数ヶ月、そろそろ裏社会で新たな動きが起こっているのは確かみたいだ。兵ゆえの動き、それから帝国政府の動きね。月末に開かれる通商会議もかなり影響していそうだわ。通商会議というと、新市長が呼びかけた首脳クラスが集まる国際会議だね。ええ。ディーター・クロイス新市長。彼が主催する帝国、共和国、リベール、レミフェリアの首脳が一堂に会する経済関連の国際会議、西ゼムリア通商会議というのが正式名称ね。まさか就任直後にあんな大規模な国際会議の開催を呼びかけるなんてな。さすがは IBC の総裁を兼ねているだけのことはあるか。直接お会いしたことはないですけど、ものすごいやり手って話ですよね。そういえばワジ君は新市長にお会いしたことがあるんだっけ。ああ、推薦状をもらった時にね。いくら独立グレン隊とはいえ、警察の部署への推薦状を不良少年にくれるなんてね。僕が言うのもなんだけど、気前が良すぎるおじさんだよね。いや、笑い事じゃないんだが。おじさまはおじさまで、はっはっは、面白い子だねとか言ってたし。おお、やってるみたいだな。
セルゲイ課長。おはようございます。ああ、そのままでいい。基本的にうちは放任主義でな。よほどのことがない限り俺の方からは口出ししないから。はあ理解のある上司ってわけだね。そう言えなくもないんだけど。課長の場合、理由の半分はめんどくさいからですよね。分かってんじゃねえか。ただまあ今日は例外的に俺の方から指令がある。え？課長からですか？ああ、一通り支援要請を片付けてからでいい。警察学校に行ってもらう。警察学校に？西クロスベル街道の途中にある演習場もある場所ですよね。ロイドとノエルにとってはおなじみの場所だったな。こちらの準備が整ったらエニグマで連絡する。それまでは市内を回りつつ支援要請をこなしていくがいい。了解しました。ですが、一体どういう要件で？それは行ってからのお楽しみってやつだ。そんじゃあな、また後で連絡する。ノエルさん、非常に申し訳ないんだけど、これが支援家のスタイルなの。まあ好意的に考えれば俺たちの自主性と判断力を育ててくれているんだろうけど。なるほど、さすがはセルゲイ課長ですね。ものは言いようだね。で、早速街に出るのかい？ああ、そうしよう。そういえばキーヤが日曜学校に行くって言ってたな。課長も出かけたことだし、一緒に出た方がいいかもしれない。そうね、3階に上がってキーヤちゃんに声をかけましょう。Let me check the party before I do anything else. First, I want to check the quartz that they have. We're lacking master quartz. Ellie's lines are the same except, you know, master quartz. Her lines still suck. And Wazi has the same kind of configuration as Ellie except he wants space. I believe this one, the electromagnetic net, was nerfed from the previous game. I think it was the medium area delay, but I'm not sure. Holy bullet? Yes, it still gives CP. Now the question is, will it give CP to herself as well still? That's something that it used to do. Where if you cast it and it ended up on herself and the party, she would also get the 20 CP. Where this one costs 40, making it essentially cost 20. Phantom Rush, Products, and Trinity Card. Yeah, okay, Trinity Card still impedes. Fair enough. It's only the start of the game, so maybe they want you to get used to the other two. Oh, yeah. I've seen that already. We still have the decorations. This is Randy's room. He's taking part in the Belguard unit's rehabilitation training right now. If my memory serves me right, they were given some of that drug during the Colt incident, right? Right, they aren't suffering from any serious after effects, thankfully. It'll take some time for them to get their senses and stamina back to where they were, though. I see. Well, I'm wishing all the guardsmen a speedy recovery. Yes, and hopefully Randy will get to come home sooner rather than later. I
think 3 times might actually be a bit too fast. Maybe. I'm not sure. This is Ellie's room. And Theo's room. She's still taking care of some business out in Lemon State, right? Yeah, the Epstein Foundation have her and Yona working on one of their research labs. State law revisions have made it easier to expand the orbital network. So that's what they've been assisting with. Can't say I understand all the details, but it sounds like they're keeping busy. I just hope she can come home soon, or come back soon. Well, here's my room. I don't really have much to decorate with, so sorry if it looks a little bare bones. I'd call it more tidy than anything. Indeed, it's exactly what I would expect of someone like you, Noel. So, about the stuffed animal over there... Oh, Dad, Fran and I share a matching pair of plushies. I brought it with me from the CGF barracks. You did, huh? Honestly, it kinda helps pull the room together. Glad you think so. I'm still not entirely adjusted yet, but even so, it's good to be here. So I guess she'll be a more permanent fixture. Welcome to Chateau de Oisy. I know, hold the applause. Whoa, this is one classy room. Seriously, it's like something you'd only see in a model home. It obviously took you no time at all to get settled in. The decor looks rather expensive, and there's so much of it too. I asked an acquaintance of mine for a favor, and he hooked me up. I don't mind any of you dropping in unannounced, if you ever feel the need to unwind. Speaking of which, how about we crack open that bottle over there to celebrate a successful move-in? How about we don't? We're still, you know, on duty. Oh, he's gonna get along well with Randy, that's for sure. キア？あ、ロイド！キア？確か今日は日曜学校があったはずだろ？出かけなくてもいいのか？あ、うん。もう待ち合わせの時間かも。みんなもお仕事に出るの？ええ、よかったら一緒に出かけようと思って。あら、日曜学校の予習をしてたの？そんなとこ。キーヤちゃん偉いな。日曜学校の予習なんて私はほとんどしなかったかも。僕はどちらかというとほとんど授業に出なかったかな。下手な神父に教えられるより自分で勉強した方が効率いいしね。ワジ、あのな。キーヤちゃんに悪影響を与えないでほしいのだけど。パパたちがお怒りだ。あれ？ワジ？どうしたの？さすがクロスベルはいろいろ進んでいるなと思ってさ。それより出かけないのかい？そうだな。キア、一緒に出るか？ちょっと待ってて。お待たせ。よし、それじゃあ行くか。キーヤちゃんと一緒なら裏口から出ましょうか。What in the hell is that suitcase? It looks awful. She's got a bunny plushie and the Mishy plushie, because of course she has a Mishy. Why wouldn't she have a Mishy?
I can't tell very well, but there's a picture of Kia and I think Shizuku on there next to the Mishi. Penguin. I have to assume the one to the right of it is the picture with the members of the SSS. I couldn't for the life of me tell you what's behind it though.いつの間にあれ支援課の裏口ってこんな感じでしたっけ？へえいかにも工事中って感じだけど。あ、そっか、ロイドたちは知らないんだ。ロイドが出張した後、工事の人たちがやってきたの。課長が呼んだみたいだけど。そうなのか。昨日は気づかなかったな。しかし課長、一体どういうつもりなんだ？何か理由があっての工事だと思うけど、いずれにせよこっちの方は通らない方が良さそうね。ああ、1階の玄関から出よう。Are we maybe getting a parking space for a car? Because I'm assuming the SSS is a lot more recognized now. A lot better recognized than not the bottom of the barrel again. So we might be getting our own car. Hey there, special support section. Sergey told me you kids were starting back up again. Huh, where's that redhead and that kid with the Urbal staff? Both of them still have some business they're taking care of. Ah, okay. And these two must be your newest members. Sergey filled me in on what arms you prefer, so let me know if you see anything you like. I'm very considerate of him to lay the groundwork for us. Thank you very much, sir. Let's see. With the exception of Lloyd, everyone else starts with the weapons that they can buy this chapter. Twin hammer, a rustic-looking tonfas lined with metal rivets. We're still on... We're on the fucking Heartbreaker. Oh, Noel doesn't start with it either. Okay. Let's equip. A sleek, competition-grade gun made by the Reinford Company, Charlotte. Leather fists. Comfortable gloves often used in sports, and... Ash Petar. SMG equipped with laser sights, made by the Vern Company. And again, Noel and Lloyd do not have the reinforced jacket. They are on the fiber jacket. CGF lightweight combat uniform. Some even wear it off-duty. Fair enough. Hiking boots with extra ankle support. Let's get the new stuff equipped. Let's see here. Confa is used by the 1st Division to restrain criminals, I see. And this one, easy to use, high output SMG from the Reinford Company. Yep. Oi! Kia! リュウにアンディ
ち合わせだったろ。そろそろ授業が始まるよ。ごめんごめん。やあ、リュウにアンリ、相変わらず元気だな。いつもキーヤちゃんと仲良くしてくれてありがとう。お久しぶりです。へへ、久しぶりじゃん。キーヤから聞いたけど支援課また始めんだってな。ああ、おかげさまでね、いろいろパワーアップしているから楽しみにしててくれよな。へへ、言うじゃんか。ま、今の兄ちゃんたちだったら遊撃士と同じくらいは認めてやってもいいかな。だからリュウ、偉そうだってば。さすが支援か。子供にも大人気みたいだね。あれ、そっちの姉ちゃんたちは見かけない顔ですね。そういえばティオさんにランディさんもいないし。2人は用事があってまだ戻ってきていないの。こちらはノエルさんにワジ君、支援課の新人さんたちなの。よろしくね。おう、よろしく。ってあれ、そっちは男なのか。なんか女みたいな顔してるけど。ちょっとリュウ。どうだろうね。君が女だと思うんだったらその通りかもしれないよ。だからワジ、子供を惑わすんじゃない。それより3人とも急がなくていいのか。あ、そうだった。それじゃあみんなお仕事頑張ってね。ああ、キーヤも頑張れよ。車には気をつけてね。よーし、そんじゃモモンチに寄ってくか。うん、急ごう。元気な子たちですね。西通りに住んでる子かい。ああ、もう一人は住宅街に住んでるんだけどね。さてと、俺たちも仕事を始めよう。とりあえずそこのオーバルストアと警察本部には寄るとして、できれば市内も一通り回ってみた方がいいかもしれない。なるほど、パトロールというわけですね。そこまで大げさなものじゃないけど、意外な情報が入ってきたりするから巡回も大事だったりするのよね。しばらくしたら課長からエニグマに連絡が入るだろう。それまでに市内で気になる場所に行っておこう。了解しました。それじゃ行こうか。Chapter 1 Bright Skies Gathering Storms. Hey, we get the map access from the beginning of the game. Also, fucking Twink over here confusing the kids with his antics. Oh, there you are, Lloyd. And you brought some fresh faces with you, I see. Yeah, these are the two newest members of the SSS. Nice to meet you. I'm Noel Seeker. Wazi Hemisphere. Pleasure's mine. Incidentally, I hear that you and Lloyd have known each other since you were little. I'd love to hear about what he was like in his early days, if you don't mind my asking. Haha! Oh, you bet I don't. I got a story or two about him that'd shock the pants off of you. Believe me. I never should have introduced you two. If you're done plotting my future embarrassment, could we get back to business now? You were going to show us how to use our new Enigma 2 ornaments, right? Oh yeah, sorry. Slipped my mind for a sec. Ahem. Let's begin. As I'm sure you all know, you're now using a brand new model of battle ornament, the Enigma 2. It's a direct upgrade from our previous Enigmas, manufactured courtesy to the Epstein Foundation. The biggest difference it has from the old models is the center slot.
The quartz that goes there is referred to as a master quartz. They're the ones with the patterns engraved on them, right? Exactly. You can't miss them. A master quartz differs from a regular quartz in that it has the potential to develop and grow. By defeating enemies while it's set in your Enigma 2, it'll gain experience and become more powerful over time. Wow, it sounds almost supernatural. Yes, it's as though the Master Quartz itself is actually alive. So I assume we're in for a bit of a lecture on its underlying principles or something. Nah, sorry to disappoint, but I'm no researcher. I just know the basics of how it works. Maybe grow wasn't the right word though. You can think of it like you're drawing out the hidden power inside the quartz. Anyway, I can at least explain the essentials of using your Enigma 2s. Not so much the theory, but the real-life practical know-how. Before we get to that though, here, these are for you. Pixie and Crow. So this is a master quartz. It certainly feels different from a regular quartz. Are you sure you don't want us to pay for these though? Don't worry about it. The CPD provided them to me for training purposes. For your training specifically. By the way, master quartz can be synthesized at normal workshops, and they can't be mass-produced either. The few we do have here were shipped directly from the Foundation. Basically, we're only able to sell one master quartz of each type, so handle yours with care. I see, so they're pretty rare then. Do you have any tips for us before we use them in the field one day? Sure. First, could you all equip your master quartz for me? It doesn't matter who uses which, just let me know once everyone's set. Oh, and while master quartz do have element types, their slots have no restrictions. In other words, anyone can use any master quartz. I see, that's very convenient. What are we waiting for then? Let's get them equipped. Hello, Blazemon, how you doing? Hope you're doing well. Attack strength when battle begins. And speed when battle begins. Sure. Actually? Other way around. But no, she's locked to wind, so she would benefit more. Probably from the wind attribute stuff. Made an Ayabe ace for next CM. I still have not made any aces for next CM, so... Sadly, I do not have a training partner for you. Alrighty. You've got a Master Quartz equipped now. Good work. What's next, Wendy? Nothing big. You just need to get some live practice in so you can see how they work for yourselves. You mean you want us to use them in actual combat? Sure do. I know you and Noel already have some experience, Lloyd, but humor me anyway. Worst case, you get some extra practice in. That sounds fair enough. Do you want us to focus on any particular locations? Or a specific number of battles? Not really. I'll leave the who, what, and where of things up to you. Just win one fight without turning tail and running away. That'll be enough. I think we can manage that. Well, Lloyd, any ideas where we should go? One of our support requests involves clearing out some monsters in Maison Imelda, didn't it? We could kill two birds with one stone that way. Good idea. It'll be a lot easier than heading toward the highway. Great. Sounds like you've got a place in mind. Oh, and before I forget, I got some more quartz for you to take along. Mind? What's this for? Just another little gift from the CPD headquarters. If you set it in a normal slot, you'll be able to use the brand new art for the Enigma 2. Analyze! Knowing is half the battle, as they say. Try it out in combat, and you'll see what I mean. I hear you loud and clear. Talk to you around. We'll need to rely on arts and items to analyze enemies in the meantime. Alright then. Take care out there. Wouldn't want you to slip up on a training mission, am I right? And don't forget, you can come back to tune your orbments or synthesize some new quartz whenever you want.
speaking to Wendy. So yep. Let's see. She does not sell Master Quartz. Okay. Got an SS Plus. In speed. Power. An SS in width. The stam is 599. 599 is more than enough. Do you have at least 600 guts with a 599? You gotta keep in mind, this is a mile race. 600 stamina is more than enough. No. Well, your spurt might feel a bit, oops. Might feel a bit slow, but you'll be fine, I'm sure. I'm just gonna get a few of these. And after this, I'm gonna need to go and start getting Sepe to get all them slots open. Attack and HP, please. You can get the mind, and I'll give you the action. It has nimble, Umastan, and tail held high. Yeah, fair enough. Hopefully it also has straightaway spurt. And Nishino flower ulti. Out of curiosity, what kind of legacies did you use? Did you use full power legacies? Or were you also using some stamina in there? And surely you didn't do the fucking Tenosho spring specifically. That seems like a fool's errand. With that amount of stamina. Let's see. 10 power, 2 speed to it. Fair enough. So pretty much full power legacies. Let's see. Crossbell. West Crossbell Highway. Maison Imelda. That sounds like you must have went for the triple tiara then instead of the triple crown, right? Yeah, that makes sense. Where the fuck is... I went the wrong way. Back alley is this way. But first... Who wants to read the Crossbell Times? Me, that's who. Not running Triple Crown this CM? Yeah, I'm not planning on doing that either. It is possible. But... S1205. Economic forecast revealed. The market reacts to the upcoming conference. At its most recent regularly scheduled press conference, the cross-spelling government presented its economic forecast for the coming fiscal year. This announcement will serve as the touchstone for the trade conference next month. In response to the news, the West Timuria economy experienced a surge in stock activity, flooding exchanges with
frantic brokers and stimulating both domestic and foreign markets alike. We will continue monitoring the situation as the conference approaches. The West Simuria Trade Conference, proposed by Crossbell City's Mayor Dieter Kroes, the first of its kind international summit, has gathered much attention from politicians and economists across Simuria since its announcement, with some stating that the event could shape the continent's economy for the next decade. Seminars for business owners will be held on a frequent basis, and an informal pamphlet outlining details relevant to the conference is said to be published ahead of the event. Orcus Tower's debut fast approaching. Crossbell City's new city hall, dubbed Orcus Tower by Mayor Kroes, has been completed in time for the West Simuria Trade Conference. At a staggering 250 yards tall, it is the tallest building on the continent. The unveiling will be held as a highlight of the conference's opening ceremony. This is one reveal you won't want to miss. Mayor Kroes seeks to reform the Diet. The new mayor's recently submitted proposal has caused quite a stir in the Diet, which remains firmly divided between the Imperial and the Republican factions. Speaker Henry McDowell welcomed the proposal, which will likely be debated in the coming term. What structural change, if any, will the mayor's motion bring about? The Crossbell News Service will be keeping a close eye on any further developments. Former mayoral secretary back behind bars, Ernest Reyes, former secretary to then Mayor McDowell, has been arrested once again by the CPD's Special Support Section. Former Speaker Hartman was also taken in for questioning on various charges, including bribery. The case has since been relegated to the First Division, who stated that Hartman's testimony regarding his involvement with the Colt incident would be taken at a later time. Orbital Network test enters second phase. The Orbital Network, under joint management of the government, IBC, and Epstein Foundation, has begun the second stage of its connectivity testing. Project heads claim they will be able to support more users at higher speeds and anticipate the increased use of computer terminals. Perhaps one day you too will be able to access the Orbital Network from the comfort of your own home. Highlighting historic monuments. Stargazer's Tower, a marvel in a sea of green. Off the beaten path of Ursula Road, just southwest of the city, lies Stargazer's Tower, a magnificent ruin dating back to the Middle Ages. Legend has it the structure, which features a large bell upon its roof, was used by astronomers to observe the stars. Though entry is currently prohibited, why not dedicate an occasional passing through to our home's historic landmarks? The weekend forecast. Watch out for rainy weather rolling into Crossbell City this weekend. Readers who plan on leaving the house are advised not to forget their umbrellas. The Mines region, however, should expect clear conditions for the entire duration. Times Department Store rooftop opening soon! We are pleased to announce that the renovations have finally been completed on our rooftop area, which will be opening for public use in the near future. Customers are invited to use this space to relax and take in the view during their visit to the store. Hell yeah. Well, let me just tell you that about 250 stamina-ish should be enough for the Arima. That is what my El Condor Pasa has done the Arimakinen with. It is a very short race for a long race. It is the shortest long race. In fact, I think I've done it with about 200 stamina on El Condor Pasta. I can't help but get the feeling the tall building is anything but good. Well, it's made by Dieter Kroes, so with everything that we know about him, it should be fine, right? He's an okay guy. Enamel mules. Okay.
I see. Del Condor Pasta. Yes. Defense and evasion. Mishy tail. Don't mind if I do. This gives strength. But I don't need that. You sell food, and I believe the other guy was only selling consumables, right? Yep. And obviously crossbell times. Let's get our asses to Imelda. But first, apologies, but I need to get myself to the bathroom. So I shall be right back, and then we get to Imelda.
I am back. You know, I was just scrolling random YouTube shorts on my phone as you do when on the toilet. America never fails to provide interesting stories. Apparently, a woman was arrested 17 times since the beginning of the year, and they let her go on like what, $1,000 worth of bail. And then what was she arrested for? She owns a store that supposedly sells children's clothing. Doesn't actually sell any clothing, but still gets the payments. Essentially, scamming people that are trying to just clothe their children out of their money. Their children, not children's. Dumbass. Oh, but yeah. Just scamming people that are just trying to clothe their children out of their money, and they just keep letting her go. I don't know if she's been properly arrested, though. Yeah. Yeah, I agree. What in the and huh are very correct. This is happening in South Carolina somewhere. Anyway. Welcome. My. Look at what the alley cat dragged in. It's the SSS. It's been far too long. It's, been good. It's good to see you too, Imelda. You're as energetic as ever. I wish. From where I'm sitting, things have been boring as sin lately. Privacha has been shut down. And you lot have all been away on break too. Even my information broker on the Orbital Network's gone and closed up shop. An information broker on the Orbital Net? She must mean Yona. I guess she isn't too happy about him going back to the Foundation. Oh, but what's this? I see a couple of unexpected faces there with you. Might you be the newest batch of SSS recruits, perhaps? A member of the CGF and the leader of a street gang. Now there's the recipe for some intrigue. Wait, how did you... It sounded to me like you don't even need an information broker. Who said I only had one source, my dearies? Haha, what a fascinating old lady. By the way, I have a little something for you. Think of it as a welcome back gift. Here, take it. A key. That's right, Buttercup. You can use it to enter my downtown property, the delightful Maison Imelda. Alright. I remember seeing that name on the side of a dilapidated old building. Hey! It's not dilapidated. In fact, it's so lovely that a swarm of monsters couldn't wait to set up house there. Still, I won't complain if you feel the urge to evict them. We only came here because you put in an extermination request for the place. This is starting to feel more like a thinly veiled demand, actually. No one's twisting your arm, but I know you'll do it anyway. Have fun, boys and girls. Alright, let's go to downtown. There's always something shady about this place. I see Jingo is running the counter as usual. This shop has connections to Crossbell's black market, right? Rumor in the CGF was that you could buy weapons and ammunition here.
Well, for what it's worth, the shop will cut you a more honest deal than most in the underworld. But the owner... Now there's a woman you wouldn't cross twice. That's one way to put it. Anyway, we shouldn't linger around. If you have business here, let's get it done and get out. At Nivali Exchange, you can trade specific items for ones of higher rarity. To make an exchange, speak with Jingo at the counter and select trade. Hey, look who's back in business. Weapons ain't for sale, but if you want to make some trades, that's A-okay with me. We got a lot more stuff that's safe for regular old civvies now, too. What kind of sales pitch is that? Should we be investigating this store instead of shopping at it? At first glance, I suppose it can't be proven their goods are illegal. Sure, as long as you don't dig any deeper than that, no one gets hurt. Not that we know of, anyway. By the way, we've been keeping busy expanding our stock, just so you know. There's some good stuff in the mix. The kind you're gonna wanna get while you can. I'll give him to you if you can pony up enough to make an equal trade. Sure, Jingo. We'll make a point to stop by every now and then. Oh ho. Oh ho ho. Wahaha. 50% accuracy! Why the hell do you need a fish for this? Rock hard jerky, tiger rock eater, new materials, and mega duta. Huh. Prevent seal and mute, gives 100 defense and 100 art defense. That's a lot. Evergreen. Doesn't Imelda sell that? Oh, we can get a septium vein from her. I'm gonna poison a U material in the fighter. Fair enough. I'm gonna want to get that as soon as I can. Ingenuity, intimidation. Dragon vision. Swordbreaker and queen crab. Okay. Jackal, Lock, Eagle Eye, Heaven's Eye. Yeah, these make much less sense than they did in the previous game. Eh? I need all of them. Weird. What weird trades? Well, I'll be. The SSS is back in business. Hello, Mr. Gulom. It's been a while, sir. Haha, no need to be so polite, kiddos. So the rumors are true, eh? The leader of the Testaments really has joined your crew. Can't lie, it's an odd fit. I aim to surprise. That reminds me. Now that I'm part of the police, you can't say no to my modification request anymore, can you? We didn't hire you so that you could get local business perks, you know? Ha! I suppose that I can't. But as long as it's not for picking fights, I'd be happy to give you a hand. So this is Gulom Factory, huh? I've heard you specialize in weapon upgrades and orbital device repairs. Hey, you must be new too, Missy. I take my work seriously, meaning I only mod things within reasonable safety limits.
Finally got my business permit too. So don't expect me to do anything outside the straight and narrow. Stop by anytime you get your hands on some materials, and I'll see what I can make with them. We'll be sure to. Oh, these only take one new material? Hell yeah. Let's see. Accuracy, critical, poison. Okay, it's gonna be Noel that doesn't get it. Double Twister. Modded tonfas with enhanced offense and defense. And new screws! A modded orbital gun with improved grip, power, and stability. Reinforced gloves designed to combat monsters. 20% crit is huge! Alright, let's get to Maison Imelda. This place still sucks, eh? Still hasn't sold it. Yeah. God damn it. みんな立て直すぞ。了解です。行くよ。エニグマ駆動。やあ。よし。で。さて。さてと。I can't use crafts, I have to use arts, so... Slap it. グラッツェ。任せて。そこ。行きや。なんだ。その程度かい。Oh, that was the urgent one that we successfully completed. I was confused for a second. 一気に行くよ。Okay, Ellie, you don't have to you don't have to turn them into fucking Swiss cheese like that. She just started shooting and never ever stopped. The treasure chest activates its power to stop time. Unfortunately, it can't do anything either, so nothing happens while you read this text. Yes, she does. Okay, fine, you're right, she does. It's more fun that way. There's no better kill than overkill. I know where we're going with this. You're right. Two out of 61. Oh my god. I shall await your answer at midnight. From my heart to yours, Jubilee. With the letter fully read, Cyril sighed, returned its back to its accompanying chest, set upon his lap. Returned it back to its accompanying chest, set upon his lap. Then shrunk further into his chair, long legs spread wide in a most undignified manner. Eh? Why is she spread eagle in the story? We need to find the next part to figure that out. We'll only figure out why Girlie's spreading her legs on the next issue of Trails in the Chest.
僕の番か。 Oh, can almost hit all of them. よし。 Bah. よーしやー任せそこやれやってや。甘いね。 Nice miss, idiot. Stupid mosquito. このクロスベルを。せいはせいは。よーし、一気に行くぞ。よし。は Noel's not getting a credit. よし。 They even nerfed ambushes. Not everyone's getting a guaranteed crit anymore. Axel Shoes. Wow, a sequel to Trails in the Chest. I can't believe they got a chest-selling author to work on this game. Get it? Chest-selling? Huh? Huh? Damn, tough crowd. 奇襲成功チャンスです。無駄だよ。俺の番だな。やってや。さてや行きますはあこの調子で行きましょう。 What's in this box? Bats! 行くぞ。みんな。 And mosquitoes. そこだ。私の番ですね。 This is area large. It might actually do them all in. Let's try it. ロイドさんお願いします。一気に行くぞ。 ブレイブハー Yep. 上出来かな。お疲れ様。 Octagon! As in Octagon. Because I killed 8 enemies or more in one hit. Someone keeps stealing the wheels off of the 1st Division patrol cars. They're working tirelessly to bring them to justice. Get it? Tirelessly? Because they have no wheels? Ha 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 ha. 私の番ですね。はあ私の番ね。やっ 任せてやってや。 Silly chest. そこ守りたいこのクロスベルを。 Big mosquito. かかってそこだ。行くよ。 Single target. Don't need it then. 私の番ですね。 Not for now. やあよし。してや。 え Could use... They're not close enough together. Alright, let's find out if Holy Bullet works like it did in the previous game. See, it was nerfed. She can't use Holy Bullet on herself anymore. It doesn't count her as a unit. So she can't even self-heal with it anymore.
God fucking damn it. みんな頑張ってありがとうございます No more Ellie being the perfect CP battery. 私の番ですねやあえそこ Die, mosquito. Alright. Combo. さてと任せて Not yet, not yet. Soon. 俺の番だな。やってや。やれやれ。私の番ですねやあさてと Now. 気高き女神の息吹力となりて我が銃に集えエアリアルカノン 行くよ覚悟はいいかそれ手っ取り出直してきなよ And dropped us a defense 1. Craft book strike. The craft book. Seems a little before our time. Mildly speaking. Now look, there's an attack in there that's designed to be used by 2 people in sync. Don't you think Lloyd and Wazi might be able to recreate this? Hey, you just may be right about that. Wanna give it a shot, Wazi? It'd be my pleasure. Strike heaven! I see. A book entitled The Simple Seasonal Recipes is simply lying on the shelf. I'm gonna have to keep that in mind because I don't have the cookbook yet. But I'm gonna have to remember that the Simple Seasonal Recipes book is there. As soon as I get the cookbook, I need to return here. To get said recipe. Can we go into the sewers? No. Not a fan, I'm not gonna lie. Mostly because it forces me to rest at, Millennium. Welcome to Hotel Millennium. Our establishment provides only the finest array of services and amenities. Let us know at any time if you'd like to book a room. Yeah, I'll book a room. All my money gone like that just because they don't wanna... They don't wanna let me go into the sewers. I know it stings, but at least it charges CP. Yeah. Yeah. West Crossbell Highway. Okay. Now, I did look up a guide. I do like looking at guides for these games, so... There are
some things that I would like to do. One of them being to go to Arc-en-Ciel. I hear Golden Sun, Silver Moon is their greatest show yet. I can't wait to see it. Doors won't open until right before the show starts, though. Maybe we should go somewhere else until it's evening. Well, I'm still going in. Arc-en-Ciel. It's been a long time since we last set foot in here. It has. I wonder if Ilya and Rishi are doing well. Well, well, I didn't realize you two spent so much time schmoozing it up with celebrities. Is it really okay for us to just waltz into the theater like this? Why, if it isn't Detective Bennings and Miss McDowell from the SSS. It's so good to see you both again. Are you here for a personal visit? Actually, the SSS is back in operation starting today. We were patrolling the city and decided to stop by. We're not bothering you though, are we? No, of course not. You're no bother at all. The troop is currently taking a break, so please feel free to stay a while. I'm sure Ilya and the others would be delighted to see you. Thank you very much. Wow. Is something wrong, Noel? Well, no, it's just I can't believe how much clout the SSS has. She's right. To think they'd have the red carpet rolled out for you at Arc-en-Ciel. I guess I can't entirely deny it. We've been quite lucky to forge such wonderful connections here in Crossbell. Well, she is right about that. We have been quite... They have been quite lucky to forge so many connections so quickly, too. And you wouldn't believe what Sully did next. Hey, cut it out! Not in front of Rishia. What? Would you look at that? He has a portrait. Look at him being all cute and shit. Oh, well, you really shouldn't pick on her so much. Oh yeah, my bad. That's a girl. Get it, because Lloyd also thought... Whatever. Things are as lively as ever here, huh? It looks like they're on break right now. Is that Hillia Platier? The Hillia Platier? And those other two must be... Hmm? Ah, if it isn't my favorite little guy. Oh, hello, SSS. Hey. Long time no see, everyone. We're sorry if we interrupted your break. Oh no, not at all. It's been ages since you last stopped by, so go ahead, make yourselves at home. And while you're here, could I trouble my favorite little guy for a nice warm reunion hug? No thanks, I'm good. Oh, you're no fun. You wouldn't have to hold back with me, you know? Or you don't have to hold back with me. Or maybe you prefer Rishia pressed right up to you and right up against you instead. Ilya, quit being such a sleaze already. I see your troubles haven't changed. Rishia, though I can't say I don't empathize. Fate has it in for us, it seems. Still, it's great to see you. It's great to see you again, especially after all this time. I hope you'll continue looking out for everyone here at Arc-en-Ciel. You're that actress who made her debut during the anniversary festival performance, right? Don't you live in the downtown district? I think I've seen you around the neighborhood before. Yes, I do. Pardon me if I'm mistaken, but... would you happen to be the leader of that street gang? Wazi Hemisphere, at your service. Oh, you know him, Rishia. Come to think of it, the SSS seems to have a few extra additions to the cast.
Right, these are our two newest members. I'm Noel Seeker, transferred into the SSS from the Guardian Force. My younger sister Fran and I are big fans of yours, Miss Platier. Oh, well, thank you very much. Theo and Randy haven't returned yet, unfortunately. There'll just be the four of us for a while. Ah, I see. Looks like you've found yourself some pretty cookie characters. I like them. Well, I don't think they're even half as cookie as you, Elia. Your performance are a lot more casual than I imagined you'd be. And even more beautiful than your photos give you credit for, at that. Why, thank you. But you know, flattery will get you nowhere, right? But enough about that. You have been quiet this whole time. Step up and introduce yourself, Missy. Okay, I get it. I'm Sully Atreid, an assistant to the troop. It's, nice to meet you. Same here, Sully. How have you been, Sully? You have some nerve talking to me. Don't think for a second I've forgotten about what happened back then. You hear me? She still hasn't let that go, huh? Back then. From what I heard, our favorite lady-killing detective here grabbed Sully from behind and... No, it wasn't like that. She was running away. I was only trying to apprehend her. Excuse me? Look, I know I wasn't being a saint back then, but it doesn't give you the right to grope me. Grope? Wow, sounds like he really got a handful. Good on you, Lloyd. No, I didn't. I mean, Oh, what a delicious drama. Let me have a bite too. I couldn't possibly miss out on something like this. Ilya, please, don't make this worse than it already is. The more I deny it, the guiltier I look. You really know how to dig your own grave, don't you, Lloyd Bannings? In any case, it's good to have you back. The SSS has already done so much for us. Please, visit us whenever you like. Seconded. You always have a warm welcome here. Not to mention, Rishia's rehearsals have been more thrilling to watch than ever these days. Wow, really? I'd imagine she offers a selection of choice views leaping around in that costume of hers. Was he? That's one of the appeals, yes. But lately, I feel there's been a certain sharpness to her movements, both on and off stage. She never seems to get tired either. I'm guessing you've improved your sleeping habits. Well, yes, I suppose so. So that's it, huh? Never realized. Leave it to Ilya to know her performers inside and out. It's true there hasn't been as much work recently, so I've had more time to relax. If Ilya can sense that just from the way I move, she really is amazing. You're one of the hardest workers I know, Rishia. Just remember to get enough rest. Take a moment for yourself every now and then. I will. Thanks for always looking out for me, Lloyd. Arkansas seems busy as ever now. If you're sure it won't be a bother, but if you're sure it won't be a bother, we'll try to stop by from time to time. Feel free. You're always welcome, as long as we're not in the middle of a performance or rehearsal. That being said, things are probably going to be ramping up in the near future. Oh, why's that? Is something special in the works? Ah, that's on a need-to-know basis only. You'll only see what we're cooking when it's good and ready. Look forward to it. Will do. We'll have to follow up on that sometime. That was a nice scene. Congratulations on resuming your duties, and on the new members. I'll be rooting for you. Feel free to come visit whenever you have time to spare. Will do, don't be afraid to get in touch. If you need any help again, either. The SS is always here for Arkansas. I'll keep that in mind. Seriously, how the heck can Ilya tell Rishi is sleeping better? Is there anything she can't pick up on?
So the SSS is back in action, and with some new faces too. I bet Cecile will be excited to meet them, not to mention see you again. Aren't you one lucky little guy? Please stop teasing me. She's right though, I should visit Cecile sooner rather than later. Someone has a grudge. Oh, absolutely. A very irrational grudge too, but a grudge nonetheless. I think I'm running two fronts, one end. I do believe 3 end closers is probably stronger. Though, admittedly, 2 fronts, 1 end is not a bad one. The thing is, if the fronts get too speedy, the end closer will have a bit of trouble catching up to them. However, fronts will be very strong here because of angling and scheming being viable, while some other skills, not so much. Looking at specifically Festive Miracles, if I remember correctly, the 777 spot is way far away from late race. Yeah. It's very far away from late race, so Oguri won't really have as good of a skill to use. Though there will be a lot of potential pace chasers that can be used because of Nation of Flowers skill. And let's pass by the cathedral as well if we can. Because I cannot resist the opportunity to be a doting parent. I say that because both of her guardians, or not even both of them, 2 of her guardians, because she has like 50, are going to be intruding upon this lesson. Why, hello there, Lloyd, Ellie. I'm glad you two came. It's great to see you again, Sister Marble. Yes, it's been so long. Wait, are you not surprised to see us? Not at all. Kia couldn't wait to share the good news. I believe her exact words were, Lloyd and Ellie are home! If I'm not mistaken, you were also Lloyd and Ellie's Sunday school teacher, right? Yes, that's right. And you two must be the newest members of the SSS. My name is Marble. I serve as a sister of the Septian Church. It's a pleasure to meet you both. Oh wait, did you not study under Sister Marble too, Noel? No, the East Street class that Fran and I attended was held by a priest. I'm not sure what happened to him, but I don't think he's in Crossbell anymore. Well, it's not uncommon for the church to keep a revolving door. Yes, in that sense, it's fortunate that I've been here since Lloyd and Ellie's time in Sunday school. Sister Marble, can we get back to class now, or are you just gonna keep on chatting? It's rude to interrupt people while they're catching up. Oh my, I became so wrapped up in our conversation that I completely forgot where we were. My apologies, I should continue on with the lesson. But do stop by for another visit anytime. Or sometime. No, we should apologize. It's our fault for interrupting class. Please excuse us. Hey Kia, what do I do when I get to this part? Let's see, you solved this one by... Looks like they're getting along well. That it does. I'll be returning to the church later. Does anyone have anything to say here? This grave. It belongs to Guy Bannings, my brother, who was killed in the line of duty 3 years ago. I heard the stories about him. They say he was a remarkable detective, one of the best the CPD ever had. Even among the Guardian Force, there aren't many who don't know his name. Wow, I had no idea.
He and Arios were once partners in the same squad led by Chief Sergei. Eventually, they disbanded and Guy advanced to the 1st Division. He and Detective Dudley were good rivals back then, apparently. Guy was the kind of person who liked to stick his nose into other people's business, so word about him ended up spreading pretty fast. The more I hear of him, the more I realize what an amazing man he truly was. He was a detective who stood up against Crossbell's barriers, and with a relentless drive at that. Losing him in the line of duty was unimaginable. The culprit is still at large, right? It wasn't the Colt's doing. Yeah, that case is still unsolved. But I swear, one day, I'll grab hold of the truth with my own 2 hands. It may not be soon, but I promise it'll happen. Just you wait, Guy. Hey, old man. Where is he? Oh, goodness gracious, I didn't notice you there. You'll have to forgive me, I was busy offering a prayer to my late husband. Well, I'll be. If it ain't Lloyd. Feels like I haven't seen you in ages. When do you get back? Not too long ago. It's good to see you again, Mr. Quint. Do you know this man, Lloyd? We became acquainted earlier this year, during a support request he submitted. That's right, Mr. Quint here was an old friend and drinking buddy of my brother's. He's been good to me too. After the Colt incident, we shared a few glasses while he recounted old stories about Guy. And that was a fun night, my boy. Or as fun as it could have been, at least. Lloyd can't down him the way his brother could just yet. Sorry about that. It was nice of you to invite us as well. Though Tio was a little pouty that she had to have juice, being a minor and all. I can imagine. I hope you don't mind Noelle and me imposing on you yesterday too, or someday too. I don't know why I said yesterday. A brain. Not at all. Any friends of Lloyd's are more than welcome in my book. You can usually find me out here tending to the graves. Feel free to drop by anytime. Let's see. We gotta go to West Crossbell Highway. Which... isn't open yet. Why is it not open yet? Hello? West Crossbell? We got a monster to exterminate out there, but let's finish up our work inside the city first. Okay, fair enough. Whatever you want. As you wish, Lloyd. Welcome back, guys. I take it you completed the combat test? So what do you think, Ellie Wazzy? How do you like your new Master Quartz? I was very pleasantly surprised, actually. Same here. Who knew so much power could be harnessed from a single quartz? Frankly, whatever expectations I had were blown away. It's exactly what I was hoping to hear. And guess what? Power those babies up to their max level and you'll unlock something special for your trouble. But I'll let you find out what that is for yourselves. Oh, you mean these things have even more in store for us? Guess that's something for us to look forward to. So does that wrap up today's training? Yep, I'll send my report to the CPD headquarters right away. Do you guys have any questions about how to use your orbments before I let you go? If there's anything you need a recap on, that's fine too. Well, let's see. I think that'll do for now. Thanks for giving us the rundown, Wendy. We've really learned a lot today. Always glad to be of service. Oh, and before you go,
I want you to have the new quartz I made for the Enigma 2. This one's on the house. Let's just call it a welcome back gift for the SSS and leave it at that. Eagle Eye! We'll put it to good use. Thanks again, Wendy. Yes, you've been a great help. You've been a great help to us. It was nothing. Don't forget, you can always come to me if there is something you didn't quite get. Or if you just need a refresher. Oh, and one more thing. We've also begun offering new services at the next counter over. And there you have it. So, can I count on you guys to keep coming back to Gen 10 for all your orbital needs? You can bet we will. After all the help you gave us today, how could we not? Oh, you guys are Wendy's friends, right? You'll be happy to know that we just received some new Enigma covers. Once you bought one, you can swap it in or out. I can swap it in or out for you at this counter whenever you want, free of charge. I'll always be right here if you need me, so don't be a stranger, okay? Aha! That's how you get Master Quartz. Understood. In that case... I'm gonna waste some Sepith. There we go. Let's see the new covers. Woo! Springbird. Ooh, how nice! I'll be buying that as soon as money is not an issue. A bike. And whatever that is. Let's see. Huh. Okay, so that one's Wazzy's. Gotcha. Good enough. A few days ago, the First Division's Intel network received unconfirmed accounts. The Imperial Secretary Elector Arundel had arrived in Crossbell. We request and the special support section verify the authenticity. Okay.もう職場でお姉ちゃんはダメだって言ったでしょ。レベッカさん、お疲れ様です。ご無沙汰していました。特務支援課再始動ですね。早速支援要請を始めていらっしゃるんですか？ええ、新メンバーもいますし、市内を回りながら一課の要請を受けたんですけど、エマさんはどちらに？そこの会議室でお待ちですよ。一課からの協力要請なんて
皆さんも出世されましたね。なんだか感慨深いです。いや、そんな。無理難題を押し付けられなければいいけど。もう和地君。とにかくエマさんから話を聞いてみよう。頑張ってくださいね。Do I want to talk to these guys? Nah. 来ましたか、バニングス捜査官。どうもエマさん。その説はお世話になりました。一家での研修のことであれば世話したつもりはありません。あくまでダドリーさんの指示に従っただけのことです。筋は悪くありませんが、一家への誘いを蹴って支援課に戻ったのは理解に苦しみますね。すみません。いろいろあったみたいね。確かにロイドさんだったら他の部署も欲しがりそうですよね。まあいいでしょう。早速本題に入ります。ここに来たということは手伝ってもらえると考えてもいいのですね。ええ、もちろんです。なんでもレクター・アランドールがクロスベル入りしているとか。一家ではそう掴んでいます。ですが残念ながら未だ確定できていません。それはどういう？所在が確認できないということでしょうか。そもそもクロスベル入りしたというのが不確かな情報なんです。それらしき目撃情報はある。だが足取りを追おうとするとカゲロウのようにぼやけてしまう。おそらくこちらの動きを察知して捕捉を逃れているのだと思います。なるほど。とんでもない人ですね。まあお兄さんならそのくらいはやりそうかもね。そこであなたたちにレクター・アランドールの滞在事実を確認してほしいのです。本当にクロスベル入りしているのか、それとも何らかの偽装情報なのか。可能ならば帝国軍将校ないし帝国政府の書記官としての身元確認も頼みたいと思います。わかりました。ですがどうして私たちに？以前あなた方は彼と何度か接触しています。それにかけてみることにしました。なるほど。エリートの割には意外と柔軟な対応なんだね。仕方ないでしょう。人手を割けば捕捉は可能ですが、下手をすれば外交問題になりますし、それ以外の案件も抱えています。ダドリーさんがいらしたらあなたたちには頼まなかったのに。そういえばダドリーさんはどちらに？昨日の夕方、通商会議の警備の打ち合わせでリベール方面に向かいました。戻るのは明日になると思います。そうだったんですか。お忙しそうですね。ですから彼が帰ってくる前に何とか片付けておきたいのです。どれだけ出張で疲れていても引き受けてしまう人ですから。なるほど。確かにダドリーさんならそのくらいはしそうですね。わかりました。引き受けさせてもらいます。とりあえずどのあたりでレクター大尉が目撃されたかわかりますか？そうですね、真偽は定かではありませんが、裏通りのあたりで見かけたという情報があります。裏通り、キュールバーチェの近くですか？うん、それっぽいじゃない。わかりました。早速調査に入ります。よろしく頼みます。
私は一家で待機しているので、報告の時は受付で呼んでください。それでは失礼します。ずいぶん一家の研修でお世話になったみたいね。ああ、態度は厳しいけど今節丁寧に教えてくれたよ。なんていうか生真面目な人なんだと思う。そんな感じですよね。まあそういうお姉さんほど癒しを求めているものだけどね。今晩あたり飲みにでも誘ってみようかな。とにかく当たりをつけてレクターさんを探してみよう。まずは裏通りからだな。ええ、行きましょう。Alright. Time to play a game of Spot the Secretary, I guess. Supposedly he's been seen around the back alley. いよいよ動き始めたわね。交渉していることくらいなら記事にしても OK かしら。共和国派からの圧力も最近減ってはいるけど。グレイスさん、何をしているんですか？なんだ、ロイド君たちじゃないの。そっか、特務支援課いよいよ再始動ってわけね。はい、おかげさまで。ティオちゃんとランディは後から合流なんですけど。そっか、ちょっと残念ね。しかしまさかワジ君が支援課に入っちゃうなんてね。お姉さんさすがにたまげたわ。驚いてくれて何よりだ。なんだったら特集記事を組んでくれても構わないけどね。な楽しそうじゃない。できればいろいろ話したいんだけど、今ちょっと取り込んでてね。それが終わったらゆっくりと。おや、これは珍しい顔ぶれだ。ザオ支社長。しまった。お久しぶりですね、ロイドさん、エリーさん。それとワジ君にノエル総長でよろしいですか？どうしてそれを。へえ、さすが大した情報網だね。他ならぬ特務支援課のことですから。しかしまさかグレイスさんにこちらの動きをつかまれていたとは。さすがは天下のクロスベルタイムズですね。いやー、偶然ですよ。そう、偶然。一体こんな場所で何をなさっているんですか？ルバーチェの跡地に何かご用だったんですか？決まっているでしょう。このまま寝かせておくにはあまりにもったいない土地です。ならば我が社が有効に活用させてもらおうと思いまして。マフィアの保有物件など普通なら手を出しにくいでしょう。しかし我々ならば多少はその手の物件にも慣れています。委託業者にしても月々の管理費は頭が痛いでしょうし、良い取引ができそうですよ。ザオさん、そうした情報は記事にしても。ああ、構いませんよ。やましいことではありませんし、憶測で決めつけるのは勘弁していただきたいところですが。もちろん心得ていますわ。それでは失礼します。ロイドさん、何かあれば我が社にいらしてください。行きますよ、ラウ。はっ。
人でしたね。蛇に睨まれたカエルみたいな気分だったんですけど。そうね。平ゆえきっての若手幹部、白蘭流のツァオリーか。噂以上の切れ者みたいだね。ああ、相変わらずだな。グレイさん、ヘイユエがこのルバーチ跡地を。ねえ、倉庫なんかも合わせてまとめて買い取るつもりみたいね。もしヘイユエがここを抑えたら、クロスベルの裏社会は完全に掌握されることになる。厄介なことになりそうだわ。同感です。しかし聞き込みに来たところでえらい場面に出くわしたな。そうね。これも一家に伝えた方がいいかもしれないわ。あれ、あなたたちもツァーの動向を調べに来たんじゃないの？もしかして別件を追ってる？いえ、そうだな。グレイスさんは確か面識はあったみたいだし、実は以前グレイスさんも会っている人を探しているんです。カジノで行員の人を任したレクターっていう人なんですけど。ああ、そうなんだ。あの子なら流浪飯店でさっき見かけたばかりだけど。本当ですか？ねえ、例のバカンスルックでのんきそうに食事してたわね。取材で急いでたから声をかけそびれちゃったけど。ってこうしちゃいられない。せめてツァオからもう少し突っ込んだ情報を聞き出さないと。じゃあね、また今度食事でもしましょう。相変わらずだな。でも思わぬところで目撃情報が入ったじゃない。ええ、早速流浪飯店に行きましょう。了解です。Now, Long Lao was the restaurant in East Street, right? Yeah. Ita? なるほどね。花山椒ってのを使うのか。そう、ただの山椒とは辛さも風味も段違い。東方でしか栽培されてないけど、最近は鉄道便で注文できるよ。いやー、自分で麻婆を作るとどうも物足りなかったんだよな。まあか、一つ勉強になったぜ。レクターさん、こちらにいましたか。あっさり見つかったわね。なんだかものすごくチャランポランそうな。あとは身分確認ができればミッション終了だけど。ああ、遅かったな。待ってたぜ、心の友よ。マスター、こいつらがさっき言った連中だ。やる気と根性だけはあるからビシビシしごいてやってくれ。わかった、任せるね。4人というのは大変だけど、東方料理が広まるのは嬉しい。頑張ってついてくるよろし。一体何の話を。逃げた。相変わらずだな。追いかけないと。こら、どこに行く。もう修行は始まっている。まずは下ごしらえの練習ね。いや、違うんです。私たちクロスベル警察に所属するもので。勘違いなら仕方ない。でも何かの縁ね。これを持っていくといい。っていいんですか。手帳までもらっちゃって。店の余り物だから気にしない。精進するがいいね。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。みんな追いかけるぞ。了解です。
ダメだ、見失った。とんでもない人ですね。まるで私たちが来るのを分かってて引っ掛けたような。まああれくらいのことは朝飯前なんでしょうね。さすがは諜報機関の大尉を務めるだけはあるわ。とても軍人とは思えないような方法だけど。で、ここで諦めるのかい？いや、とにかく後を追ってみよう。今なら通りの人に聞けば行方がつかめるかもしれない。わかったわ。行きましょう。I'll ask in the area as soon as I get that recipe from Maison Imelda. Time to head back for the book. Yes, exactly. かかってきなさい。さてと。Fucking mosquitoes! 私の番ですね。やあ。そこだ。行くよ。任せてってや。I hate these things. そこ。私のなんとかなりましたね。There. Light burger. It's the burger of light. Like the warrior of light, but a burger. Don't think about it too much. Alright, now with that, we can continue looking for Lecter. No, I don't need fresh fish. I need you to tell me where the redhead guy went. Come on. Some redhead guy showed up out of nowhere and threw his arms around my shoulders. He said, "Get all the angst out while you're young, or you'll regret it later." And I ran off to the central square. What would he know? That dope seemed even more responsible than I am. Well... Where to from here? Oh, hi, Lloyd. Hi, Ellie. Hi. Huh? Wait, you're not Theo and Randy. Is the special support section still on vacation? Not exactly, Mimi. Randy and Theo still have other work to do, so they'll be busy a while longer. That's right, as for these two, they are most recent additions to the SSS. Oh, really? So that makes you the new special support section now, huh? Well, she's not wrong. Nice to meet you, Mimi. Uh-huh, nice to meet you too. How cute. I saw an honorable car practically fly through Central Square just the other day. So like any good citizen, I immediately reported them to the police for blatant speeding. I wonder if they ever caught the driver. Though, I'm worried it might happen a second time. And again, with our current traffic laws, even a reckless driving will only get you slapped with a fine and then sent on your merry way. The Diet has been making recent strides in strengthening penalties for traffic violations, though. So that gives me hope for the future. Some weirdo redhead rolled up and hit on me just a few minutes ago. He was cute and all, but when I told him he wasn't my type, he said, "Hey, no sweat. You're not my type either." Like, oh my fucking god. It's not just me, that redhead was like a total weirdo, right? He went into the department store just now, but like, who even is he, you know? I don't know. Definitely nobody important, that's for sure. Oh, there he is.
しかしクロスベルってのはマジでわけわからんよな。言いたいことはなんとなくわかりますけど。通称オルキスタワー、地上250アージュ、40階建ての世界初の超高層ビルディング。新市庁に加えて企業用のフロア、国際会議場なども用意されているわ。確かに圧巻ですよね。こんなに離れているのにあんなに大きく見えるなんて。まだ隠れているからどんなデザインかわからないけど、もう一通り完成してるんだって。ああ、もう市の職員の半分はあちらに移っているらしい。実際のビルのお披露目は通商会議の時になるけど。で並みいる首脳たちの度肝を抜くつもりってわけだ。やれやれ、データクロイスってな、思ってた以上の人物みたいだな。クロスベル警察特務支援課としてお聞きします。レクター・ランドール殿、身元の確認にご協力ください。真面目だね。嫌だと言ったら。確かにクロスベルでは帝国、共和国政府関係者に対して法的拘束力を行使できません。ですがそれはあくまで身元が明らかになっている場合だけです。逆に明らかにできなければ普通の外国人と同じレベルでは取り調べることができる。なるほど、そういうことか。そうきたか。仕方ない、年貢の納め時のようだな。いいぜ、俺の所属は。どうしたんですか？ああ、向こうの建物だ。なんか黒い人影が屋根を飛び回ってないか？まさか。もしかしてあのインって人かな。でもこんな昼間からですか？しまった。まさかこのザイルでしたね。ありえない。信じられないことするな。ここまで常識が通用しない相手だなんて。この下は裏通りだ。とにかく階段で降りるぞ。本当に降りたんだ。わざわざ仕込んでいたのかな。とにかく追いましょう。ああ、通りにいる人たちに片っ端から聞くしかない。Hey, what's that over there? Runs away. They really did fall for the oldest trick in the book. Not only that, he escaped the exact same way he did in his school days when he was running away from Chloe and the others. Still don't trust it. I assume you mean the building. Well, to be fair, I think the building itself is going to be fine. On the other hand, with so many floors and so many people that might be inside the building, somebody taking over the building and or exploding or threatening to explode the building would go very, very poorly for everyone in the building and the authorities. This redhead guy sped past me into the entertainment district just now. Weird thing is, I feel like this isn't the first time I've seen him around here. Maybe it's just my imagination. I'm sorry, lady, you're not going anywhere. You're being arrested. Hiya, I'm Eris. Why don't you stop by our club and have some fun with me, handsome? The two of us could talk the day away over a drink, and maybe several even. Put her in chains. Hey there, fellas. If you guys are free, you should come join us for some drinks. A
A party of 4 nets. A party of 4 nets you a pretty sweet discount, you know? Yeah, how much are we talking? Let's see, the usual price is 500 mira a head, so... Was he? I apologize, but we're on duty right now. Even if you wanted, even if you wanted to go, we couldn't. Huh? What's the big idea? Getting my hopes up for nothing like that. Shoo, get out of the way. You're scaring away the real customers. Sorry for the trouble. Hey there, wanna play? Was that? Did the red hair guy come by here? Are you friends of his? He just went inside. Why don't you come join him? Well, he's definitely not in the private room. Oh, there he is. なんだなんだ、またドギかよ。たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。レクターさん、もう逃げられませんよ。いい加減観念して身元を明らかにしてください。身元ね、身元。どれがいいかなっと。あからさまにごまかそうとしないでください。そうだな。イエスオアノーで答えるから何でも質問してくれよ。わかりました。帝国政府二等書記官レクター・ランドール殿で間違いありませんか？イエス。帝国軍情報局に所属する特務隊員でもいらっしゃる。イエスだ。あっさり認めるのか。では私の方からも今回の訪問は帝国政府の意向を受けてのものですか？ノーでありイエスでもある。1ヶ月以上の滞在を予定されていますか？答えはノーだ。1週間くらいで帰るぜ。ここまでか。ええ、これ以上は無理ね。お手数をかけました、アランドール隊。ご協力感謝いたします。ああ、別にいいけどよ。そういや、あのちびっ子は元気か？あんたらが引き取ったんだよな。キアのことですよね。ええ、おかげさまで元気いっぱいに暮らしています。その説はありがとうございました。僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。ん？何のことだ？俺は黒と遊んでただけだぜ。そういや、ハルトマンのおっさん結局捕まっちまったんだってな。まあ妙なのに連れ回されてたし、無事に保護されてよかったぜ。なんでそんなことまで。あの2人を逮捕してから3日も経っていないのに。ま、そのあたりの確認も俺が来た目的の一つだからな。ちなみに他の目的は。ああ、いたいた。こんなところで何やってんのさ。アルカンシェルのチケットを手配してくれるんだろ？それでどうなったのさ。うん、今日の夜公演の貴賓席を確保してやったぞ。せいぜい感謝するがよい。本当？サンキュー。前から見たかったんだよね。誰だ？まだ若いみたいだけど。あれ？何かな。ふーん、お兄さん匂いがするね。I have no idea who she is, but she's cute. 懐かしい匂いだ。はあ。The girl lightly bit Lloyd's earlobe. ちょっと。いきなり何を。ごちそうさま。やっぱりかすかに匂いがするな。そっちの2人からはほとんど匂わないけど。あ、お姉さんはちょっとするね。
エリー。いつの間に後ろに。お姉さん大きいね。シャーリーはペタンだから羨ましいよ。ちょっとやめてちょうだい。どうしてこんいい光景だな。確かに。じゃなくて、ちょっと君、いきなり何してるんだ。やりたい放題だな。それ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ、スキンシップだってば。十分セクハラです。エリーさん。大丈夫か。それでは俺たちは失礼しよう。ミュシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんでな。それじゃまたね。なんだったんだ。つい見逃しちゃいましたけど。強烈な子だったね。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。いい仕事じゃありません。どうして私がこんな目に。災難だったな。まあ女の子同士だし、そこまで深刻にならなくても。それに君、マリアベル城に揉まれ慣れてるんじゃないの？揉まれ慣れてません。Man, poor Ellie. Just getting molested in public like that. Afterward, Lloyd and the others returned to the CPD headquarters to report to the First Division. In addition to Lecter confirming his identity, they disclosed what details they had learned of Heiyu's affairs. ご苦労でした。いろいろとつかめたようですね。ええ。まさかあっさりと情報局の人間であることまで認めるとは思いませんでしたか。こちらに知られたところで情報活動を制限されないという自信があるのでしょう。しかしこれで滞在期間も大まかに把握できましたし、予想以上の成果を上げてくれたようですね。そう言っていただけると誰かさんが体を張った甲斐があるってもんだよね。張ってません。しかしその同行していた少女というのも気になりますね。レクター隊の諜報関係の部下といった感じでしたか？いえ、違うと思います。諜報関係者にしては若すぎるし、あまりにも無邪気すぎる。もっとも普通の民間人にも見えませんでした。そうですね。身のこなしも素早かったですし。わかりました。その娘については一課の方でも動向を把握しておきましょう。では私はこれで。今回はお世話になりました。いえ、また何かあったら遠慮なく連絡してください。なんとか期待に応えられたか。そうね。それにしてもあの子、本当に何者なのかしら。そうですね。ノリでごまかされましたけど、普通の旅行者とは思えませんし。大国の情報将校に同行する無邪気で奔放の少女か。なかなか興味深いね。This guy's a real piece of work sometimes. Yeah, but we already knew that. From his school days, too. I take it you're done with your support requests, SSS? Yes, we just gave our report. It's case closed for now.
I see. Great job out there. I'm sure the revamped SSS will be getting even more requests than before, so keep up the good work. Thank you for the encouragement, Rebecca. Definitely, I'm still a rookie, but I'll do everything I can to live up to those expectations. By the way, everyone, have you been making use of your new combat notebook? Lloyd should have received one while training with the 1st Division. Now that you mention, yeah, I did. I've been making entries where I can. Did you want us to report to you when we fill new pages? The way we did before? Yes, that would be very helpful. To be specific, we've been receiving more and more reports on new and dangerous monsters in the state lately. The department would like as much data on these creatures as possible to devise effective measures. That's where the SSS comes in. As before, you'll be compensated in stages for the data you provide. Understood. You'll be sure to drop by and report from time to time. I'll be waiting. Oh, it's silly me. There's one other thing I wanted to inform you. It concerns the data terminals you discovered during the cult incident. We managed to come across a possible avenue through which their contents can be analyzed. Really? Mind getting us up to speed? During the cult incident, we came across these encrypted information terminals in the Sun Fort. The data on them covers the DG cult, and it is believed to have been written by Joachim Günther himself. But it had been sent to forensics because swaths of the text had been erased, leaving the sentences indecipherable. Does that mean they were able to restore the redacted parts? Fortunately not, but forensics believes there is still hope. According to them, fragments of the corrupted data are still present on the memory quartz. Unfortunately, they say it will take considerable time before all of it can be recovered. Shoot. And here I thought we were about to unravel one of the most cryptic parts of the incident. We'll just have to remain patient for now. Thank you for letting us know, Rebecca. You're very welcome. Come see me next time you want to check on data that's been recovered so far. I'll be sure to notify you if there's any progress on the analysis too. Yes, please do. Okay, so for now, nothing's been done. I'll probably never come back. I will 100% forget to come back to show her the notebook. She's gonna be like, oh yeah, they're gonna come back sometime, I bet. Never shows up because I forgot. Anyway. Chief's calling. そろそろかかってきてもおかしくない時間ね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、ご苦労。朝言った通り、そろそろ警察学校に来てもらうぞ。場所はわかるな。ええ、もちろん。西クロスベル街道の途中からゲートに入ったところですね。ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り街を回ったはずだな。率直に言ってどうだった？そうですね。いろいろときな臭い状況になり始めている気がします。その嗅覚、今まで以上に研ぎ澄ませておくといい。それじゃ待ってるぞ。了解しました。やっぱり課長だったみたいね。何か気になることを言ってたみたいですけど。ああ、課長もいろいろと状況の変化を感じているらしい。ヘイユやレクター大尉のことも報告した方が良さそうだな。そうね。で、そろそろ警察学校に行くのかい？ああ、西口から街道に出よう。Alright, there we go. And now, a hidden quest should be available to me. I think. Let me check this again.
Well, would you look at that? Perfect timing. Welcome. Welcome, Raiders. Hi. My name is Liza. I'm a variety streamer. I mainly stream RPGs. As you can see today, we are playing Trails to Azure. We just finished Trails from Zero yesterday, so we're starting the next game. How are you doing? How have you been? What were you doing? What were you playing? I was just looking up, hidden quest that's supposed to have popped up now. So how are you? Still Persona 5 Royal. Damn! You are stretching that game for all it's worth, eh? Oh. Well, I hope it's going well for you. Hope you haven't run into any snags. I also took a break last week. Fair enough, fair enough. Well, I do understand you might be tired from your stream. So if you need a break, you need to go stretch your legs, have some food, sleep. I don't know what time it is for you. Kiss your babies, make more babies, all that kind of stuff. You know, the usual. Feel free to do so, otherwise, I would be very happy if you stayed here. Gonna go crash? Fair enough. Have a good night, Kita. Nah, you don't worry about it. I get it. I mean, who? Huh? Man, I could swear Kita was in here. Shit, I'm going crazy these days, huh? So many voices in my head. What's that sound? Holy reckless driving. What are they doing? They're going way over the speed limit. It's a flagrant traffic violation, that's for sure. I can't help but pity that poor car. She deserves better than that. That reminds me, there have been more and more reports of reckless drivers speeding through the city lately. They've been disturbing the peace all over the place. From the sound of it. You don't say. That reminds me, how is the special support section's business? How is that the special support section's business? It puts the public at risk, obviously. We can't overlook that. We better report to Cade from the Metropolitan Division. She should know what to do in these kinds of situations. I'll try calling her Enigma. Legend has it, he's still hearing things. Huh, it's like I can still hear Kita. Damn. She hasn't been here in months. Yes, this is Officer Kate of the Metropolitan Division speaking. Sorry to bother you, Kate. Oh, Lloyd, did you need something? Yes, actually, there is something I'd like to report. Oh, so you've seen them too? Well, since you're in the neighborhood, there's something I'd like your help with. Our help? Can you come and rendezvous with me when you get the chance? I'll be waiting right by the hotel in the entertainment district. Sure, we'll see you soon. Alright, thank you. Talk to you then. What did Officer Kate have to say? She's requesting our help with something. The Metropolitan Division needs our help. Let me guess, she wants us to stop that runaway car at any cost. Brute force authorized.
We're supposed to be making the streets less dangerous, was it? Anyway, let's make our way to the hotel and the entertainment district. Hmm? Oh, there she is. With the police car, too. Thanks for coming, SSS. Good to see you again, Kate. You wanted our help with the reckless driving case, correct? I'm curious to hear more myself. Yes, allow me to explain. Recently, there have been reports about an out-of-control car coming in from all over the city. The drivers seem to enjoy the thrill of near misses with anything and everything, pedestrians included. Right, we experienced that in person just now. I heard about this being an issue. There have also been a lot of complaints of them blaring their car horn without reason. It seems they're intent on being a nuisance. Whoever they are, they sure know how to get under everyone's skin. Right, as you can imagine, this is a problem the Metropolitan Division wants solved ASAP. Therefore, I'm requesting the SSS's aid in putting a stop to the runaway car. Are you up to the task? Start your engines! Of course. We'll do everything we can to lend our assistance. I mean, how can I say no? You've had my back since my days at the police academy, Kate. Thanks, Lloyd. This is a huge help. Let me begin by telling you about the perpetrators in question. We aren't dealing with one driver, but rather a group of 3 young men from Calvard. There have been sightings of them all over the city recently. They start by the park in the harbor district before hitting roads all across the state. It seems they've recently added the Mines Mountain Path to their driving route as well. They're driving recklessly on the highways too. If something happened, they could end up impacting bus services. You're right, but that gives me an idea. If you cut off their access to the highways, it'd provide you with an opportunity to catch them. That's a good point. Then, if you used your patrol cars, you could have them surrounded, no problem. Unfortunately, I don't think that's an option. If you don't handle this carefully, they could break through our formation out of desperation. If it came to that, it could lead to a major traffic accident. That's the last thing we want. I see what you mean. And in that situation, the police would definitely be the ones who are held responsible. Exactly. That's why I requested your help. Your experience in the SSS could lead us to a creative, if a bit unconventional solution. We need to think outside the box to devise a plan that'll bring that car to a halt without endangering the townsfolk. Got it. I understand where you're coming from now. The way I see it, there are 2 essential components we need to consider here. First, an actual method of stopping that runaway car. And second, the location where it can be executed without putting any of the citizens in danger. I agree, if either of those are flawed, not only will we fail to capture him, or them, but we may do more harm than good. In that case, let's start by pinning down our approach. I can think of a few ways to start. Ones that won't lead to a major accident, I hope. That's our real obstacle here, not just the car itself. Right, our first priority is to minimize the chance of us involving any civilians. We need to drum up a plan that can achieve that. Does anything come to mind? Let's see. Well, we could lure them into a dead end. If we cut them off with patrol cars, it could end up in a traffic accident. And laying traps on the road and will potentially impact civilians. And what if we lured them into a dead end? They wouldn't be able to speed their way out of that. There'd be no other choice but to stop. I see, yeah, that could work. It's about as safe as we can swing it, too. Perhaps, but that leads us to our second challenge, the location. I can't think of anywhere in the city that'd be suitable.
we can obviously... we obviously can't use the new City Hall site, or the ABC building. You're right, I hadn't thought that far ahead. Guess it wasn't such a good idea after all. Oh, don't be so unimaginative. There aren't any dead ends, why don't we just make one ourselves? We could set up a barricade of those sandbags they have at the construction sites. That's a great idea! If we use those, we can stop them wherever we want. Pretty sharp thinking, Wazzy. You're too kind. So then, the final question is where to set all of this up. Does the Metropolitan Division have the car's usual route fully mapped? Of course, we had to for everyone's safety. The car has been making regular laps around the city. From here, in the entertainment district, they head to the administrative district. Then, they head to the harbor district, followed by East Street, Central Square, and the back alley. In that order. After that, it's rinse and repeat. In that case, we should be able to lure them into a dead end in any of those 6 areas. What we want is a place with low foot traffic, somewhere we can set the trap with minimal risk of involving the public. Does the car's route pass through any part of town that would fit those requirements? Administrative district it is. I think the only place that matches our criteria is the administrative district. The administrative district, huh? That's where the civic center, library, and CPD headquarters all are. True, but that district does have a smaller amount of foot traffic than most. Yeah, there's enough of open space, so even if an accident does occur, damages should be kept to a minimum. Doesn't hurt that headquarters is nearby either. I think it's the perfect spot. Yeah. This is definitely going to work. I knew I could count on the SSS. You guys drew up a plan like that, like it was nothing. Glad we could help. Okay, in order to lure them in, we're going to need several patrol cars at our disposal. You leave that part to me, I'll contact everyone in my division, then we'll begin the operation immediately. I'll leave the construction of the barricade itself to you guys. No problem, we'll get right on it. And so the plot thickens. Since we're doing this, we may as well make sure we do it right. Definitely, I won't let them get away with abusing that poor car. Man, speeding around these big city streets is the best. You've really gotten the hang of driving that thing, you know that? Reggie? Haha, you're damn right I have. But hey, that wouldn't be half as easy if Yuri didn't get us such a high-spec ride. What else did you expect? It's the Vern Company's latest model, after all. By the way, didn't you almost run over some old fart on the highway, Reggie? Ah, come on, I sweated out the way, didn't I? Did you see the look on his face when he thought we were gonna hit him? Hilarious, friggin' awesome! Classic! Ha 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 ha! That dumb old bastard looked like he was about to piss his diapers! Don't kill me, idiot! Save me! What a walking skeleton. Cut it out, Skies. Cut it out, Sykes. Or I'm gonna end up pissing myself. Well, we're gonna be here a while. Might as well enjoy ourselves, right? Crossbell City is our playground now. Crap. Looks like the cops are here. Punch it, Reggie. Don't worry, we'll leave those pigs in the dirt where they belong. Huh? What is this, an ambush? They should know better. Can you shake him, Reggie? Obviously, they don't stand a chance.
I was not expecting a car chase today. Yeah, shut your shouts, ya pigs! Shake 'em off, Reggie! No problemo. What? The hell? This wasn't here the last time we came by. It was all a trap. Check and mate. Only one thing left to do. We have you surrounded. Come out with your hands up. I guess the jig is up. Okay, we surrender. Would you look at that? You incompetent coppers actually got something done for once. Excuse me, would you like to be charged with disorderly conduct too? Do you even realize how much trouble you've caused? How many lives you put in danger? Yeah, don't get your skirt in a twist. Keep blowing your top and you'll wind up getting crow's feet, old lady. Old? Okay, that does it. 3 servings of disorderly conduct coming right up. Calm down, Officer Kate. Well, we're waiting. Hurry up and take us in already. Not that'll make a difference. You can't touch us in any way that matters. What? Let's take them to headquarters for now, Kate. We wouldn't want to leave the street blocked for much longer either. Right. Okay, SSS, you help me drag these punks over to the headquarters. Franz, you're tasked with getting the car out of the way. Yes, ma'am. Now, I'll be taking an official statement. All you have to do is answer my questions. To start with, what are your names? Huge ass. Seymour butts. Who says we have to tell you? Why, you stop screwing around already. Easy now, Franz. Don't get in a tizzy. Pfft, yeah, or you'll get in trouble. Loser. Typical commoner. They're getting off with just a fine. Unfortunately so. Our state laws do provide for baseline traffic regulations, of course. But since they're Calvardians, we can't just throw the book at them. We'll give them a fine and a stern warning today, but they'll probably be released immediately after. I feared as much. Oh, you knew it would end up like this. Something similar happened once before during the anniversary festival. We had a case involving a counterfeit dealer. Our sentence consisted of no more than a reprimand and a 1-month expulsion from the state. Oh, I remember that. Ever since Uncle Dieter became the new mayor, there have been more and more motions to revise state legislation. But the fact remains that there are still many holes in the legal code that we're helpless to do anything about. The inability of cross-Bellan law to take a firm stance on punishing foreigners has been one of its fatal flaws for many years. Well, that's just great. I guess this was all a waste of time, sweat and tears then. No, it wasn't. Sure, this has happened many times before, but that doesn't mean it was all in vain. Much the opposite, I would say this case was well worth the effort. At the very least, the streets are safer now, if only for today. The way I see it, this is just one of the many barriers that will stand in our way. But that's exactly why I think it's important that we never stop climbing. You're right. This is the kind of thing we can overcome as long as we don't give up. Then I guess it'll be up to me to keep as cool as we can. And to keep us cool as we make our ascent. Goddamn. I cannot read for the life of me today. Then I guess it'll be up to me to keep us cool as we make our ascent. Because the two of you are way too hot-blooded about this. Honestly, Wazzy, we were just about to put a nice button on this too.
Maybe we did get a bit worked up. Anyway, can you handle things from here, Kate? Yes, of course. You were a lot of help today, SSS. If something like this comes up again, you'll be the ones I turn to. We'll be looking forward to it. The Fast and the Injurious completed. Well, they could have gotten a lot of people injured, but luckily nobody was hurt. Let's see. Our next quest is the monster on West Crossbell. So West Crossbell Highway, here we go. さてと、みんなどうする？警察学校まで行くとしたら徒歩かバスになるけど。そうね、私はどちらでもいいわ。最近歩いてなかったからちょっと体を動かしたいし。それに確か西クロスベル街道に手配魔獣が出ていましたよね。だったらついでですし、歩いた方がいいかもしれません。おいおい、本気かい？さすがに徒歩なんてだるすぎる気がするけど。もういい若者がそんなことじゃ情けないよ。普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かさないと。体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけどな。ま、いっか。疲れたら優しいリーダーにおぶってもらえばいいんだし。おぶらないから。それじゃあ徒歩で出発することにしましょうか。手配魔獣が出るかもしれないから気をつけないとね。了解しました。Fucking twink. At every opportunity he makes a pass at Lloyd. みんなチャンスよ。いいね、もらった。まあまあだったね。よーし、一気に行くぞ。Alright, let's get the battle scopes out. よし。You know, just in case they the rewards are worth it. I don't know exactly what to expect out of them. I'm probably not gonna get much. Hey, box. But you know, might as well try. Not that kind of box. Oh wait, there was a box here. Other box. My bad. You may be asking what happened to the SSS's leftover Sepet and Trails from Zero. What do you think? What, you think you can put a Kia through college on CPD salary? Okay. Fair enough. They sold it all, put it in a savings account for Kia's college. Except that's not how schooling works here. Pretty sure schooling is free. Unless you're going to like super prestigious private college or academies. Are you? Yes, you are. Silly Shirley. Fans said they wanted chest messages, not chest massages. This is true. The chest is not wrong with that one.
私の番ね。 Cross Mirage is fucking tiny nowadays. やれやれ。せ行くぞ。Alrighty. The battle scope. Ah, come on. さてと、それ。 Literally only resists delay. Really? 行くよ。行くぞ。 Game, you suck. その程度じゃ俺たちは止められない。 I wonder what happens when the Master Quartz levels up. Like, how exactly will it get more powerful? 修正口チャンスです。それ任せてくれ。ごめんなさい。先に行くわね。 Okay. Not too high level monsters. Thankfully. Let's go with Strike Heaven. Check out the new one. 一気に行くぞ。オーケー、リーダー。ストライクヘブン。 Yeah, checks out. 任せて。私の番ですね。 They do both launch idiots into outer space. 僕の番。なんだ、その程度かい。 You know, maybe the real treasure was the treasure inside of me all along. Seriously, give it back. No, I shall not do any of that. It is mine. And you will not have it back. Woof. Its fighting abilities were honed in the wild. やれやれ。やれやれ。アディオス。いい夢を。 What's in there? Hide in the shell. I really want that. I don't know if it still exists, but I want that detection quartz. Actually, let me check. Does it still exist? It was under Mirage. Detection display started. Yes, it does still exist. That one will be so good. I just cannot exist without that anymore. I need the chest to be displayed on the map. Three out of 61. He rubbed his temple to ease his growing headache. Not that doing so eased it even a little, but old habits were dogged to perform as they would. Again and again, he grumbled to himself, "What do I do?" Is this still part of the same story? Because the last time it was about a woman kicking her feet up and spreading her legs. In a very undignified manner. If I remember correctly, that was verbatim what they, almost verbatim what the chest said. You know, your human houses are kinda like really big chests. I bet you'd hate it if some giant tore off your roof and grabbed all your stuff, hmm?
I mean, at that point, I think I'd have much bigger issues, you know, namely the giant. Imagine, randomly you find out giants actually exist. And they see your house as treasure chests. Just a bunch of buggies, indeed. Borba. Damn. This flashy, flightless bird uses its axe-shaped beak to cleave prey to pieces. Does it now? I haven't seen any of that, so I think you're just lying, game. There. We have ambushed a rotten dandy. Essentially a vegetable. A parasitic plant that secretes poison, self-destructs when it's dying. Understood. Oh, fuck it. Just explode on Lloyd, I don't care anymore. It was gonna get a turn and move anyway, it was gonna be a pain in the ass. Amber Leo TTV. Welcome in. Hi. How you doing? Oh, they stun on normal attack. Ugh. Disgusting. Well, I just started Trails from Azure, that's what's going on. We just did, first few quests, or Trails to Azure, not from Azure. We just did the first few quests, and now we're going to the police academy. As for what we're doing there, who knows? We're gonna find out. I'm also stunned, because these things are really annoying. And I think I'm just gonna have Ellie blast them all out of existence. Thank you, Ellie. Prankster. Use the code WISHY with Mishy to get 500 Mira off of your next Crossbell Eats order. Oh god. It took me a while to actually understand what the fuck that code was. Here to support you, buddy, because I love your PNG character. Well, thank you. I appreciate the kind words. Much appreciated, really. Though, well, that's less me and more the artist that, made that possible. And is allowing people, as far as I know, is allowing people to use them, to use her, or his work commercially for free. Ow.
こんにちは。もしかしてあなたも街道を歩いてきたんですか？来るぞ。帝国からの列車だ。ちゃんと見ておけ。There are quite a few people dressed the exact same in there. エレボニアからの大陸横断鉄道の列車ですね。何かおかしなことでも？いや、おかしなことは何もないさ。ところで、そこの小僧、今の列車、乗客は何人乗っていた？一応車両の中まで目を配っていただろうが、何人だ？答えろ。それは。I didn't think I'd have to count them. Son of a... Thankfully, this is in the guide. $52. And this guide has spoiler warnings everywhere, so... Luckily for me, whoever made this was nice enough to make it in such a way that I do not see anything before I have to see it. So... I am thankful to the person that made this guide on Steam. That I can look up information only when I need it. And it's very well put together too. Anyway, 52 passengers apparently. ほう、当たりだ。まぐれかどうか知らんが、いい目をしてるようだな。たまたまですよ。まさか当たるなんて。せいぜい目は鍛えておけ。漫然と眺めるな。状況そのものを俯瞰しろ。その上でそこにある要素を瞬間的に掴み取っておく。それが戦場で生き残るコツってやつだ。まあ覚えておくがいい。一体何者？体格といい、隙のなさといい、ただものじゃありませんね。いや、そんな程度じゃ済まないかもしれないよ。あれはひどい。まさかこいつら、今朝確認した手配魔獣か。間違いありません。手配された特徴と一致します。報告されたものより数は多いみたいですけど。3、4、5体。どれも斬撃で倒されている。さっきの男の仕業かな。ああ、間違いないだろう。鋭利な刃というより巨大なナタみたいなもので切り裂かれたみたいだけど。二人ともよく冷静に観察できるわね。すみません、私もこれはちょっときついです。わかった。一旦ここから離れよう。あの男はもう行ってしまったみたいだな。ああ、クロスベル市に歩いて行ったみたいだね。今から追いかけても捕まえるのは難しそうだな。
Well, that's new. West Crossbell Highway Monster Extermination has been abruptly terminated. And I guess we know why they didn't have any special information about the monsters for us. The game knew that it didn't matter, so it didn't think... the quest people didn't think about it too much. Just gave us a name and... that's it. The buggy was a big whatever. Exactly. Though I believe these ones were crabs. That way to the police academy. Let me heal first. In case something silly happens. Five? I missed 4. Where's 4? Hmm? Please, where is 4? I don't want to read it out of order. There. Annoying piece of shit bugs, I swear. There we go. The problem was not with the slender Jubilee, a total stranger to him. It was with its receiver, Genevieve. His bride of 7 months. I see. Sheep. Yes, sheep. Pain in the ass sheep. The dirty, calculating sheep. Beware of its sleep attacks. In sheep, I swear. Now, you know what? I'm restarting this battle against the sheep. Come on. Kill me, sheep. Do it. Do it, you piece of sheep. Get it? Piece of sheep? Alright. Instant dead. Alright. Retry again. Heal Wazzy. He's fucking useless, I guess. Come on.
私の番ですね。参ったな。 Really now? やえ、そこ。 I cannot believe this man is being absolutely fucking blasted by sheep like that. I know sheep are assholes, but come on, Wazi. You're literally the one with the highest speed in this party. Why are you going last? Why are you going after the sheep? There. Fucking dumbass. 甘いね。行きます。 Alright, let's go blast the sheep. 任せて。そこ。任せてくれ。 Scope the sheep. What do you mean already analyzed? やれやれ。 Weird. And blast the sheep again. 行くよ。 Still not dead. How are you alive? すまない。みんな。さてと。甘いね。はい。そこ。さてと。 それ。ありがとう。 I guess sheep are the most resilient things in the universe. God, I hate sheep. Only in this series, mind. Real life sheep are actually quite, kind of cute. And I do like watching the sheep pass by whenever the shepherds came when I was living with my grandma, because it looks like a giant fucking wave of just sheep, of wool. Anyway, 561. Genevieve's father was a ruthless businessman who would do anything to make profit. Even wed his only daughter to the son of an Erebonian viscount. To him, quite regrettably, in Cyril's humble opinion. I see. That one's not gonna make any sense unless I read it back to back, and even then it might not make any sense. I feel... Oh, was that an ambush? Well, fuck you too, wolf. 甘いね。行くよ。やれやれ。時間の無駄だったな。There. This one is not analyzed. 私そこ。戦闘終了。警戒態勢に戻ります。 But I would walk 500 Selge, and I would walk 500 more. Just to be the chest to walk 1,000 Selge. To fall down at your door. I see. That was in fact a musical reference. Though I'm gonna be honest, I don't know the song. Anyway, let's get to the story and forget that horrible musical reference. やれやれ。やっと着いたか。ここから先が警察学校でいいのよね。ああ、この先には舗装された森林道が続いているんだ。道なりにしばらく進めば警察学校の玄関に到着しますね。なるほど。ま、迎えも来ないみたいだし、とっとと行くとしようか。
ダメだ。どうもさっきの男が気になる。ええ、強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えないといけないし、なんだったら二手に分かれる？このまま警察学校に行く組とクロスベル市に戻る組か。それもありかもしれないね。いや、このメンバーで二手に分かれるのは早すぎる。ただ念のため捜査一課には連絡しておこう。なるほど、いいかもしれないわね。クロスベル警察捜査一課です。エマさん、先ほどはどうも。バーニングス捜査官、どうしました？先ほどの件について進展が？いえ、それとは別件です。実は赤毛で赤眼の異常部。年齢は40代くらいですか。車や鉄道、飛行船を使わずに徒歩で街道を通ってくるなんて。わかりました。こちらも気をつけておきます。そちらはセルゲイ課長の要件を果たしてくるといいでしょう。はい、お願いします。一家のお姉さんに連絡がついたみたいだね。ああ、これで少しは安心だろう。それじゃゲートをくぐろうか。ええ、行きましょう。了解しました。It is definitely very useful that we're able to call and notify the First Division about the random bullshit that may happen. ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけど、かなり奥深い場所にあるのね。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないのか。どうにもスマートじゃないね。ま、これも支援課のスタイルだと諦めてもらうしかないな。しかしワジ、文句を言いながらへばってる感じじゃないな。てっきり都会っ子らしく値を上げちゃうかと思ったのに。ただの痩せ我慢さ。さっきから足がガクガクでね。そろそろリーダーにおぶってもらうとしようかな。全然大丈夫そうだな。先を進みましょうか。If it was in the previous games, we either wouldn't be able to notify anyone or would have to go back. よし、一気に行くぞ。任せてくれと。So this is definitely a lot more convenient. 行くぞ。悪いな。先に行かせてもらうよ。The power of cell phones is great indeed, I tell you. Shield 1. 6 out of 61. The day of their wedding, she, beautifully pristine to a distressing degree, in his eyes, had marched down the aisle at a stiff pace. When he lifted her veil, he'd seen no joy in her expression. 全力で行かせてもらいます。とっととつらかるか。とっととつらか。It's green sheep. しつこいな。I do not want to have anything to do with them. Goodbye. 奇襲成功、チャンスです。Dungrat. 行くぞ。え Like dung beetles, but decidedly more ratty, 今だ、クロスミラージュ。よーし、は I guess. よし。お返しよ。行きますよ。私のタイ行くよ。Where did the sheep even come from anyway? I have no idea. Probably Liberl. 行くぞ。 And as to how, they probably just rolled over until they got the crossbow. 大丈夫か。何かしら、あれ。崖の下にザイルが伸びているみたいだけど。ああ、あれは
サバイバル訓練用の演習場に降りるところだよ。サバイバル訓練。この下は樹海になっていて、視界も悪く獣道しかありません。そんな環境で限られた装備と糧食のみで数日間を過ごすんです。私には無理そうね。僕もさすがに勘弁だな。ヴィンテージもののワインと洒落たオードブルが出るなら考えてもいいけどさ。ま、せいぜいチーズ味の乾燥したレーションくらいだな。俺も捜査官試験のためにサバイバル訓練は受けたけど、正直かなりきつい訓練だったよ。そういえばランディ先輩、ここで訓練をやってるんでしょうか？そうか、可能性はあるかもしれないな。他の演習場でやってる可能性もあるけど。確か彼、操られた警備隊員のリハビリに付き合ってるんだっけ？ええ、新しい警備隊司令の要請でね。早く訓練が終わって戻ってくれるといいんだけど。ああ、そうだな。ストエイト Damn. I can jump down there and start looking for Randy to see if I can bring him back home. To be fair, you have to have a very high IQ to understand police stealing from treasure chest jokes. The humor is extremely subtle, and without a solid grasp of Crossbell state law, most of the jokes will go over a typical player's head. That sounds like they're taking a shot at Rick and Morty's fucking fan base. Sometimes they do sound like that. Or really any fan base that sounds like that. Sillies. Oh, there's a dangerous box there. Habanerian. よし、迎撃完了。みんな先に進もう。Okay, note to self. This chest is level 100. Do not open it, unless you want a swift death. Nope, all the nope. Exactly. Insulating tape. Oh, very useful. Is there anything better than treasure? Arguably, a really good book. I'd recommend the Sunshine Agnes series, personally. Is that an in-game book? Or is that a real book? Only one way to find out. Allow me to look it up. It is in fact a book series in game. I wouldn't be surprised if they were recommending me real books, considering they have made many references to other games. References to books wouldn't be that surprising to me.
ここが警察学校の建物だ。やっと到着か。さすが森の中だけあって閑静な場所にあるのね。課長はどこにいるのかしら。とりあえず正面の入り口が警察学校の受付になります。中に入ってみましょうか。ああ、そうしよう。So you think we're gonna be running into Randy here, or do you think he's doing survival training? あら、そっちの建物は？ああ、拘置所だよ。警察学校の隣の敷地に併設されているんだ。それじゃあアーネストさんはこちらの方に？ああ、ダドリーさんたちが収監したばかりのはずだ。面会を申請すれば会えるかもしれないけど。やめておく。ひどい目にあったみたいだし、今は自分を見つめ直す時間が必要だと思うから、いずれ機会を見ておじい様と訪ねてみるわ。そうか、それがいいかもしれないな。なんかいろいろあるみたいだね。うん、私も詳しくは知らないけど。And this is a perfect example of being entirely too nice. Ellie still giving a shit about Ernest at all. やっと来やがったか。ロイド君、ノエル総長、しばらくぶりだね。ただいま到着しました。遅くなって申し訳ありません。ああ、さっき連絡があったが、暴走車の取り締まりを手伝っていたそうだな。ま、そういうことなら遅刻も多めに見てやろう。ご苦労だったな。ありがとうございます。それと保安事務長、ご無沙汰しています。お元気そうで何よりです。ノエル君とはこの前の定期演習以来か。ロイド君は卒業以来だから10ヶ月ぶりになるかな。いやー、しばらく見ないうちにすっかり立派になったもんだ。まだまだ半人前ですよ。察するに警察学校の責任者といったところかな。ああ、周辺施設の管理全般を担当されている保安事務長だ。いやいや、そんな大層なもんじゃないよ。それじゃあセルゲイ君、ミーティングルームは自由に使ってくれたまえ。ええ、そうさせてもらいます。さて、時間が惜しい。早速始めるからとっととついてこい。セルゲイ課長。結局どんな要件なんですか？なんだ、まだ気づいてないのか？いろいろヒントはあったはずだがまだまだひよっこってところか。待ってください。いろいろなヒント。この場所に俺たちを呼ぶ意味、もしかして。Is this about traffic law? It is about traffic law. Ha! Okay. そうか。交通基本法の講習ですね。正解だ。それはもしかして。ああ、この度特務支援課に動力車が支給されることになった。Called it. I called it. When I saw the construction behind the SSS building, I called it. We're getting a car. これを機に交通法のイロハを頭に叩き込んでもらうぞ。以上が動力車を扱う上で最低限覚えておく交通基本法だ。
一応頭に叩き込んだが。なんとか。やれやれ。こんなところで授業が待っているとはね。でも思ったよりも簡単なルールしかないんですね。さっきの暴走車の事件みたいに外国人への罰則が弱い面ももちろんありますけど、この先動力者が増えてきたらこれだけでは対処できなさそうな気がするんですが。そいつは今後の課題だな。自家用動力車が普及し始めてからまだ10年と経っていない。いずれより厳密なルールが求められることになるだろう。外国人への罰則などに関してもな。今だと役所に申請すれば簡単に運転免許が交付されるわけですけど、確か試験制度の導入も検討されているんですよね。ああ、そうなった場合は各種講習に実務試験も入ってくるだろう。とりあえず今日のところは基本のルールを叩き込んでおけ。実際の運転はノエル、お前にやってもらおう。はい、了解しました。そうか、ノエルは当然動力車を運転できるんだよな。警備隊車両をあれだけ自在に運転できるくらいだものね。へえ、そうなんだ。入隊して以来指令に叩き込まれたから。よし、それじゃあ早速お前らに動力車を支給する。外に用意してやるからついてこい。とんだサプライズだな。課長も人が悪いわね。しかし動力車か。僕はあんまり詳しくないけど、ベルヌ社かラインフォルト社のどちらかになるんだっけ？自家用動力車といえばその2大メーカーしかないからね。で、ベルヌ社の方が老舗でラインナップも豊富なの。小型車から中型車、バスまで手広く扱っているし。ラインフォルト社が出しているのは運搬車やリムジンが多いのよね。ええ、どちらかというと頑丈で高級なものが多いですね。動力列車や動力戦車の技術を転用したものが多いみたいですし。いきなりで実感がなかったけど、ちょっとドキドキしてきたな。よし、見に行ってみよう。Watch them all be like, what is this piece of shit? これが特務支援課に支給される動力車。Never mind. へえ、悪くないデザインだね。これってベルヌにもラインフォルトにも見えないデザインラインですけど。正解だ。こいつの型番は XD78。リベール製サイス中央工房の新型だ。ZCF が動力車を開発していたんですか？そんなに驚くことなのかい？リベールは国土が険しいこともあってですって。その代わり ZCF は世界最高の飛行船メーカーとして知られているんだけど、その ZCF が動力車を開発したなんて。スペックは最高時速はどのくらいですか？どう落ち着け。何でも飛行船用の新型エンジンの小型版が搭載されているらしい。最高時速にしたら1500セルジュは硬いらしいぞ。すごいです。鉄道以上の速さですか？でもよくこんな車を手配することができましたね。まだ正式に発売もされていない新型みたいですけど。ああ、本当ならお前らに支給されるはずがない代物だ。こいつを融通してくれたのはディーター新市長でな。ディーター市長が？確かにおじさまなら ZCF との付き合いもあるから納得ですけど。
さすがは天下の IBC 総裁ですね。ここまで用意がいいと逆に警戒しちゃうけどね。まあその分働いて返せってことだろう。荷が重いんだったら辞退することもできるぞ。その場合警察で採用されているベルン社の汎用車を回してやる。いえ、ありがたく使わせてもらいます。もう動かせるんですか？整備と試運転は済んでいる。ほら、こいつがキーだ。なんだかちょっと感慨深いな。そうね、一家の人たちを羨ましがってたのが懐かしいわ。それじゃあ早速一っ走りしてみるかい？ああ、せっかくだからこれでクロスベル市に戻ろう。ノエル、運転をお願いできるか？ええ、お任せください。そんじゃ俺も便乗させてもらうとするか。Special treatment much? Well, in the previous game we got the special treatment of you have no car at all, so you know, they're making up for that. あ、乗りますか？目的地を選んでください。That's cool. I hate it, but that's cool. 目的地を選んでください。 I hate that, I love that. Look at those doors. So fucking fancy. どこに行きますか？ Anyway. お安いご用です。はあ、新車の香りがする。ハンドル周りも使いやすそうだし、これはものすごくいい車ですよ。シートの座り心地もいいし、内装のデザインも悪くない。なかなか気に入ったよ。確かにいい車みたいだな。それにこの広さだったら8人くらいは十分乗れそうだ。ティオちゃんとランディが戻ってきても大丈夫そうね。ま、とにかく発進してみろ。車の良し悪しってのは転がしてみてなんぼだ。はい、それでは発進します。It has just enough space to fit everyone and the Kia. It's perfect. Not to mention it protects us from the sheep, which honestly that's the biggest feature of it. If only we could run them over for some extra XP. Hmm. これはすごいな。ええ、スピードが出ているのにすごく安定しているし、エンジン音もとっても静かだわ。それでいて心地よい振動が感じられるのも憎いよね。さすがは天下の ZCF だな。俺も個人的に1台乗り回したいくらいだぜ。はあ、警備隊の装甲車もお気に入りなんですけど、浮気しちゃいそうでなんだか後ろめたいです。そんなものなんだ。カーマニアならではの感性みたいだね。すげえ動力車だな。ランディ、あなたね。丸5日のサバイバル訓練明けなのになんでそんなに平気なのよ。正直クタクタさ。一緒にシャワーを浴びて同じベッドで眠りたいくらいだぜ。もう
バカなことばかり言って。それにしても見たことのない車だったわね。警察に導入されたベルヌシャあたりの新型かしら。いや ZCF 製みたいだな。まさかあんな高そうな車が支援課に支給されるとはな。 ZCF って動力車は作ってないはずだけど、それにどうしてあなたの課に支給されたなんてわかるわけ？いやロイドとお嬢が車内に座っていたからさ。課長と新人たちも乗ってたし、多分うちに支給されたんだろう。よくあんな遠くの車内まで確認できるわね。 ZCF 製っていうのも車体に書かれていたから？ああ、ボディの脇にエンブレムが刻まれてたぜ。いやーこりゃ帰るのが楽しみになってきたな。ねえランディ、やっぱりこのまま警備隊に戻ってこない？え？だってあなたの能力はどう考えても軍隊向きだし、それにライフルだって今回の訓練ではちゃんと模擬弾を使った演習だからな。実戦じゃ使い物にならねえのはお前も知ってるだろ。でもま、ピンチになったらいつでも駆けつけてやるからよ。リハビリ訓練の仕上げといこうぜ。分かってる。遅い！いつまでグズグズしている！あと10分で全員登ってこないともう半日延長するわよ。イエスマム。もうヘビは嫌だ。ダラダラするな。迅速かつ安全に登れ。たくやれやれ、鬼上官だね。うるさいバカランディ。赤眼赤毛の異常部か。ええ、すでに一家には連絡しました。ま、何者かは知らないけど、どう考えても普通じゃないよね。あんな異常な戦闘力を隠そうともしてないんだから。問題はそこだな。テロリストや傭兵だった場合、自分の戦闘力は隠すはずだ。いくらクロスベルに連中を直接取り締まれる法律がなくてもな。ですよね。ヘイユエや帝国政府も不穏な動きを見せていますし、ルバーチ消滅後の揺れ戻しが水面下で始まったみたいですね。水面下というにはちと露骨すぎるみたいだがな。今月末には通商会議がある。お前らも相当忙しくなるだろう。ええ、心得ています。とりあえずあの男の素性は確かめる必要がありそうだな。そうね、どこに滞在しているのかしら。いい仕上がりだな。課長、これってもしかしてこの動力車のための？ああ、スロープ化と駐車スペースの増設工事だ。予算は一応警察本部から分取ってきた。へえ、いいですね。あれだけのスペースがあれば整備とかもできそうですし。動力車のある生活か。なかなか潤いがありそうだね。
キーヤが飛び上がって喜びそうだな。うわー、なにこれ、綺麗な車。やあ、リュウにアンリ。また会ったわね。すっげえ、こんな車見たことない。もしかしてこれ兄ちゃんたちが買ったの？そんなわけないって。でも一応支援課で使えることになったんだ。本当ですか？兄ちゃんたち、いつの間にそんな出世したんだよ。いや、別に出世したわけじゃないんだけど。そういえば今日はキーヤと一緒じゃないのか？ひょっとしてももちゃんと一緒かしら？いや、わかんねえけど、日曜学校から一緒に戻ってきたわけじゃねえし。え、そうなのか？キーヤちゃん、マーブル先生に用事があるって残ったんです。ひょっとしたらまだ大聖堂にいるのかも。そうなのか。どうしたのかしら？やれやれ、相変わらず過保護だね。よっぽどキーヤちゃんが可愛くて仕方ないんですね。いや、そんなことはないと思うけど。ええ、保護者として常識の範囲よ。そんなに心配なら大聖堂に迎えに行ったらどうだ？せっかく足もあることだしな。あ、それもそうですね。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安いご用です。え、何？キーヤを迎えに行くの？俺も一緒に乗せてくれよ。ちょっとリュウ、おじさんに早く帰ってこいって言われてたんじゃないの？そうだった。今日は珍しく姉ちゃんが帰ってるんだよな。だったら早く帰ってやらなくっちゃな。また今度二人とも乗せるからさ。絶対だからな。それじゃあ僕たちこれで失礼します。気をつけて帰ってね。よし、そんじゃあとっとと行ってこい。俺は一足先に戻るからな。はい、了解しました。それでは行ってきます。それじゃあ大聖堂に向かいましょうか。ここからだと中央広場から歓楽街方面に抜けますね。わかった、お願いするよ。キーヤが驚く顔が目に浮かぶな。あの子、動力車が大好きだものね。やれやれ、ほんと親バカだな。Yeah, of course Riaz would come out of the bakery of all places. Where is she going? She was just in the residential district.さてと、キーヤはまだいるのかな？とにかく日曜学校の教室に行ってみましょう。やれやれ、まさか教会に僕が来ることになるなんてね。ワジ君って礼拝とか全然行ってなさそうだもんね。別にエイドスは嫌いじゃないけど、昔から教会の空気は苦手でね。こうむずがゆくなってこないかい？宗教がかった不良グループを率いてたくせによく言うな。よく喧嘩で聖戦とか言ってなかったかしら？あれはどちらかというとアッパスの趣味なんだけど。あら、
せん。クロスベル大聖堂というのはこちらでよろしいのでしょうか？ああ、はい、そうですけど。大きなトランクだな。リースさん？エリーさん、どうもお久しぶりです。そういえばクロスベルの出身とおっしゃっていましたね。ええまさかリースさんとこんな場所で再会できるなんて。エリーの知り合いなのか？ええ、私が各地に留学していたのは話したと思うけど、2年前アルテリア王国に留学した時にお世話になったの。アルテリア王国。へえ、確か七葉教会の本拠地がある場所だったかな。ええ、その通りです。はじめまして、リース・アルジェントです。この度クロスベル大聖堂に赴任することになりました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そうですか、リースさんがクロスベル大聖堂へ。あら、でも確かリースさんって。エリーさん、一つお願いがあります。私の身分は他言無用にしていただけませんか？やっぱりそうですよね。何か事情があって赴任を。ええ、いずれエリーさんには詳しいことをお話しします。クロスベルの状況についてお聞きしたいこともありますし。わかりました。エリーなんでもないな。着任の挨拶があるので私はこれで失礼します。そういえば皆さんも大聖堂へ用事が？知り合いの子を迎えに来たんです。多分日曜学校の教室にいると思うんですけど。そうですか。それではまた。何か独特の雰囲気を持ったシスターさんだったな。すごく落ち着いていたけど、俺たちよりも年上なのか？私の一つ上だったから19歳のはずよ。アルテリアに滞在していた時にたまたま知り合っていろいろと美味しいお店に連れて行ってくれたわ。美味しいお店ですか？ええ、ああ見えて食べることが大好きな人なの。クロスベルに来たんだったらいい店を紹介しなくちゃさぞかし紹介しがいがありそうですね。ワジ、どうした？じっと見つめたりした？いや、面白い気配をまとったお姉さんだと思ってね。面白い気配？確かにシスターだけあって清らかな感じはしたけど。いや、どちらかというとただものじゃない雰囲気かな。どうやら誰かさんは何か知っているみたいだけど。何のことかしら？まあいいや。そろそろ日が暮れる。早くキーヤを迎えに行こう。そうね。ワジ君、鋭すぎるわ。I was actually about to say the same thing that Ellie did about Wazzy being too sharp for his own good. Now, where is the kid? I would like my kid returned, please. あれ？どうしたの？いや、まだ授業をやってるみたいだけど。ここの式がこうなってこうなるから、はい、答えは512平方セルジです。はい、正解です。式の展開がユニークでしたけど、今自分で考えたのですか？こっちのやり方の方がなんとなく気持ちよかったから。キーヤ間違ってた？いえいえ、とても素晴らしい解放でした。皆さん、公式というのはあくまで正解を導き出すための指針の一つでしかありません。時には工夫して楽しみながら問題に挑戦してみてください。はい。
あれって。日曜学校の年長クラスの授業よね。キーヤちゃんすごい。あの問題私だったら結構手こずりそうですけど。いわゆる中等数学だね。なかなか見事な解放じゃないか。ああ、さすがはうちのキーヤだよな。そうね、キーヤちゃんならあのくらいできても。じゃなくって。やれやれ、少しは落ち着きなよ。とりあえず授業が終わるのを待ちましょう。キア？あら、あなたたち。あれれ、みんなどうしたの？いや、キーヤが遅いから迎えに来たんだけど。それよりキーヤちゃん、どうして年長クラスの授業を？ひょっとしてロイドたちに事情を話していないのですか？察するに彼女の学力はかなり高いみたいだね。年長クラスの授業についていけるくらいに。ええ、本人の希望もあって少し前から年長クラスにも参加してもらってるんです。と言っても数学などの自然科学に限ってですけど。そうだったんですか。まさかキーヤちゃんがここまで頭が良かったなんて。黙っててごめんね。キーヤまだ子供なのに数学なんか勉強しちゃって。謝ることないだろ。キーヤが興味あるんだったら俺は反対しないよ。そうね、知的好奇心はそのまま伸ばしてあげたいし。私も賛成かな。本当？ただし竜たちと一緒の授業もちゃんと受けるんだぞ。日曜学校で得られるのは何も勉強だけじゃないんだし。分かってる。竜とモモにわからないところを教えてあげるのも楽しいし。そっか。キーヤちゃん本当に頭がいいんですね。おかげで私も助けられているくらいです。年長クラスへの参加は週に一度くらいですし、私も見ていますから、どうか安心してください。ええ、もちろん。よろしくお願いします。話がまとまったようで何より。それじゃあ日が暮れる前にとっとと支援課に戻ろうか。ああ、そうしよう。マーブル先生、それでは失礼します。どうもお疲れ様でした。先生、さようなら。さようなら。気をつけて帰るのですよ。Well, the child is a genius, though it's not entirely unexpected considering I have a feeling that she has all of the powers that Gnosis was giving Gunther, but you know, naturally, without the drug. The reason I'm saying that is because of this little cooking scene they had in the first game, where she perfectly cooked carbonara or whatever the fuck you decided to pick after glowing a bit. We know she's not normal, so with what we're learning about her and what she can do, how fast she's learning things, I don't think the idea that Gnosis is literally just copying whatever her powers are for everyone else that uses the drug. An impure version of her powers, if you will.
く綺麗だね。誰が乗ってきたんだろう。これは確かに喜んでもらえそうだね。どうしたの？キーヤ、聞いて驚け。何を隠そう、この車は俺たちが乗ってきたんだよ。ほんと？宝くじが当たったの？それとも株で儲けたとか？キーヤ、いつの間にそんな知識を。まあクロスベルにいれば聞くことも多いでしょうし。キーヤちゃん、この車はお仕事用に支給されたものなの。だから正確には私たちのものじゃないわ。へえ、そうなんだ。でもいい顔してる。すごくかっこいいね。そうか。キーヤちゃん、分かってるみたいだね。早速乗ってみる？乗りたい。大喜びだな。ああ、せっかくだから別のルートで帰らないか。僕としては港湾区を通って東通りに抜けてみたいかな。あら、いいかもしれないわね。よし、そのコースで支援課に帰ろうか。ノエル、お願いできるか？ええ、お安いご用です。それじゃあレッツゴー。I'm getting cuteness overload. I don't think my heart can handle so much cuteness. I might just have a heart attack. Kia is just way too adorable. They skipped the parking, I see. 広い市内も車を使えばあっという間か。なかなか悪くないね。楽しかった。同じ街なのに違った感じに見え確かにそうね。まるで街明かりの中を泳いでいるみたいな気分だったわ。これからは遠出するときはこれに頼ることになりそうだな。ええ、耐久性も高そうですし、いろいろな場所に行けそうですね。おじさまには感謝しないと。そうだな、そろそろ戻ってくると。おっと、ちょうど戻ってきやがった。ただいま帰りました。課長、ただいま。あら、通信中ですか？いや、もう問題ない。そら、とっととそこの端末を起動してみろ。はい。警察本部から連絡が入っているんですか？起動すればわかる。ほら、新人どもとキーヤもこっちに来い。はい。何かあるみたいだね。は？ティオちゃん。ティオだ。こんばんは。どうもお久しぶりです。ティオ、一体どうして？ひょっとしてクロスベルに帰ってきているのか？いえ、まだレマン自治州のエプスタイン財団の研究所にいます。予定よりも帰るのが少し遅くなりそうなので、わがままを言って回線を使わせてもらいました。そっか。ティオちゃん、顔を見られて嬉しいわ。あら、
でも動力ネットって自治州外のネットワークにはつなげられないんじゃ。はい、本来なら有線でつながないと膨大な情報量を処理できません。ですが今、財団と IBC との間で遠隔接続の実験が進められています。まあ強力な無線ブースターがレマン自治州とクロスベル自治州の間に10機ほど設置されているんですが、それで一応映像と音声もこうして遅れているわけです。そうだったの。技術の進歩はすごいんだな。ねえねえティオ、遅くなるって言ってたけど、いつ帰ってくるの？月末か来月の初めにはそちらに戻れると思います。それまでの間はこの通信で貯めたキーヤ分でしのがせてもらおうかと。だからキーヤ、もっとよく顔を見せてください。うん。ほらほら、サイトもティオに顔を見せてあげて。お？ええ、大丈夫。元気でやってますから。動力ネットにはこんな恩恵もあるのね。そういえばランディさんもまだ戻ってないそうですが、ノエルさんとワジさんはもう参加したみたいですね。ああ、ちょうど今日から仕事を始めてもらってるんだ。ティオちゃん、お久しぶり。いや、お邪魔させてもらってるよ。お二人ともお久しぶりです。それにしてもノエルさんが出向してきたのは納得ですが、ワジさんがそこにいるのはちょっと不思議な光景ですね。僕もそう思うよ。もう笑い事じゃないでしょ。まあ当面はなんとかこのメンツでやっていくよ。だけどティオ、早く戻ってきてくれよな。ティオちゃんがいないと本当の支援家じゃないものね。うんうん。では早めに戻れるよう私の方も頑張ってみます。本当はヨナもこの通信に呼ぼうと思ったんですけど、徹夜続きだったみたいでコールしても起きてこなくて。そうか、あいつも頑張ってるみたいだな。まあ財団に与えた損害を取り戻しているらしいからな。あんまり無理をしないように気を配ってあげて。もちろんティオちゃんも無理はしないようにね。はい、わかりました。あ、すみません。そろそろ時間みたいです。無理を言って実験用の回線を使わせてもらっているので。そっか。もっと話していたいのに残念ね。また機会はあるだろう。ティオ、そちらの予定がついたらまた連絡してくれ。了解しました。じゃあなティオ、戻ってきたら今度こそあの時の約束を守るから。はい、楽しみにしています。約束？なんだか気になるけど、まあいいでしょ。ティオちゃん、また連絡してちょうだい。元気でね。体には気をつけて。アディオス、良い夜を。またねティオ。ええ、それではまた。おやすみなさい。消えちゃった。ああ、なんだか顔を見たらますます会いたくなったわね。青春だね。支援家って本当に仲がいいんですね。最初は縁もゆかりもない関係だったんだけどね。そうだ課長、遅くなってすみませんでした。ま、いいだろう。今日の報告については後で聞かせてもらうとして、晩飯はどうなってるんだ？
そうだ、忘れてた。そういえばこのメンバーでまだ当番は決めてなかったわね。そっか、特務支援課って食事が当番制なんですよね。なんだ、そうなのか。ちょっとめんどくさいね。和ジも支援課に入ったからにはちゃんと分担してもらうからな。新しい料理手帳も手に入れたし、苦手だったら教えるからさ。それは嬉しいけど、僕そこそこ料理はできるよ。面倒だからアッパスあたりに作ってもらうことが多かったけど。だったら文句を言うんじゃない。まあ今日のところはみんなで手分けしましょうか。それじゃあ手っ取り早く作れるものが良さそうですね。キーヤも手伝う。やれやれ、一服しながらマストするか。今日は雨か。そういえば雑誌の週間予報に書いてあったような。もしかしてキーヤ、また入り込んできたのか。最近あんまりなかったけど、どうしたのかな。しずく、こっちだよ。しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。DG 教団の巫女、500年前の時代の出身か。教団の残党がいなくなって危険が及ぶこともなくなった。もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方がいいかもしれないけど。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を守るためにも。どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力車が支給されたから一通り郊外も回ってみようかと思ったんですが。まあドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。残念です。ところで昨日私たちが街道で遭遇した人についてはまだ続報はないんですよね。ああ、一家でもまだ確認できていないようだ。サウといいレクターってやつといい、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。ええ、昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまとっていました。落ち着いているけど得体の知れない凶暴さをにじませているというか。確かに虎みたいな雰囲気がありましたね。その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど確かにそんな雰囲気だったわね。テロリストか傭兵、どちらも考えられそうだけど。となると旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とかいろいろ知ってそうな気もするし。交換屋のアシュリーさんか。元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだけど。確かにそういう意味では訪ねてみる価値はありそうね。ま、せいぜい頑張れ。
ただお前たちがあくまで支援家だってことは忘れるな。傍聴方面に気を張りすぎてると本来の役割を見失うぞ。わかりました。とりあえず端末で支援要請をチェックしよう。ええ、わかったわ。Well, there's only urgent ones. Oh, come on. Let's see. We will soon be offering a puzzle game, Pom Pom Party, on normal terminals throughout the city. Accordingly, I need some help conducting a final user acceptance test. Since the special support section has been looking after Tio, I'd like all of you to participate. I've already informed the ABC's receptionist Lanfei, so just ask for me at the desk. I look forward to speaking with you. Really, game testers now? Momo swung by for an errand and lost something important to her. Could you help us find it? Come by Morge's Bakery on West Street for details. We'll be waiting. And the city's residential affairs division recently discovered several change of residence forms with suspicious names and is now requesting a formal investigation. For details, please visit the reception desk at the Civic Center, formerly known as City Hall. Alrighty. それでは、はい、お疲れ様でした。わわ、大変でしたね。おめでとうございます。 What do we get? Medal of Order. わわ、大変でしたね。お疲れさ。出ている緊急要請はすべてクロスベル市内だな。この程度の数だったら一通り片付けても良さそうだ。財団の依頼もティオちゃんが関係しているかもしれないし、モモちゃんの依頼もできれば聞いてあげたいわね。では、緊急要請を片付けながら旧市街の交換屋を訪ねるんですね。なあ、そうしよう。ま、雨も降っていることだし、ぼちぼちやっていこうか。Let's see what that medal is. Speed prevents delay. Ooh. Well. That is kinda nice. Definitely better than the lighter. However, since there hasn't been any any cliffhangers yet, I will be stopping here for today. It seems like a good spot to stop without getting into too much plot. And not having to stop at a cliffhanger. Thank you for the food break, Foxy. I'll go find some food in a moment. For now, I'll just be looking for someone to raid. So, thank you all very much for being here and for watching and for being cool. Lurkers, you're also very much appreciated as always. And I shall be seeing you all one day with more Trails to Azure. Bye!